Ya করছি না হয়তো বাট কি Okay, hello everyone. Can you hear me? Yes, Hello. ma'am. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন আপনারা? জি ম্যাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি, ভালো আছি। আপনারা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম। ওকে, আচ্ছা। এখন আপনাদেরকে একটা মানে দুটো অপশন দিচ্ছি। আমি কি চ্যাপ্টার 3 স্টার্ট করব নাকি আপনাদের ওই কুইজের অ্যানসার গুলো ডিসকাস করব আগে, পরে চ্যাপ্টার স্টার্ট করব, নাকি আপনাদের কুইজের অ্যানসার গুলো আমি সানডে বা মানডেতে আপনাদের মেইল করে দিয়ে দিব, দেন ইউ গোনা চেক which one? ক্লাস কন্টিনিউ করেন, আনসারস গুলো পরে দিয়ে দিয়েন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাই বেটার। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর 5 মিনিটস আমরা ওয়েট করি, দেখি আরো কয়েকজন জয়েন করুক, দেন আমরা স্টার্ট করছি। ঠিক আছে? ওকে।
Yes, so it's 7:10. Let's start. So this chapter is mainly about what you're going to do after you get an audit engagement or an assurance engagement, whether it's a new client. It's basically for the new clients, and how to plan this assignment or engagement, whatever you call it. What are the things that you're going to put your leverage on, that you're going to put your energy on. So this is all about planning it. Okay, ফাইন। আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে, যেখানে কোয়েশ্চেন থাকবে প্লিজ আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন। আমি যদি বেশি ফাস্ট যেতে থাকি প্লিজ স্টপ মি, ওকে, এন্ড টেল মি। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। চ্যাপ্টার 3, প্রসেস অফ অ্যাসুরেন্স প্ল্যানিং দি অ্যাসাইনমেন্ট। ওকে, সো ফার্স্টেই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো ফ্রেজ আছে which you're going to use very frequently. One of them is audit strategy and another is audit planning or audit plan, whatever you call it. So first of all, audit strategy definition ta hocche the formulation of the general strategy for the audit which sets the scope, timing and direction of the audit and guides the development of the audit plan. এটা হচ্ছে আপনার, আপনি ইন জেনারেল বা ইন ব্রডলি আপনি যেটা যেটা করতে যাচ্ছেন অডিটে বা অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্টটাতে, আপনার স্কোপগুলো কি কি, আপনি কত টাইম ধরে অডিট করবেন, কত টাইম, কতজন পার্সনকে ইনভলভ করবেন, হ্যাঁ, কোন কোন জায়গায় আপনি বেশি এমফোসিস দিবেন। These are the things, how which are the things that you're going to start with and that you're going to end with. What are the things that you want to look at during this audit? So this is audit strategy. And audit planning is like, audit strategy is just like the points, bullet points এর মতো। আর অডিট প্ল্যানিং হচ্ছে ওইটার থেকে ডিটেইল, যে আপনি ধরেন স্কোপ, আচ্ছা স্কোপে আমার কি কি আছে ওইটা ডিটেইল। আমি টাইমিং, আচ্ছা how long am I gonna spend on this audit or assurance engagement? People, how many people or how many students or article students am I gonna put in here? আর কোনো, আমি আরো কোনো স্পেশালিস্টের ইনভলভমেন্ট এখানে নিব কিনা। These are the things which are included in an audit plan. Audit plan টা একটু, anyone asking anything? কেউ কি কিছু বলছেন বা বলতে চান? No, miss. Okay. An audit plan is a more detailed, it is more detailed, oh no, is more detailed than the strategy and sets out the nature, timing and extent of audit procedures, including risk assessment procedures to be performed by the engagement team in order to obtain sufficient appropriate audit evidence. Okay, এখন আমরা নিচের দিকে যাই। বেনিফিটস অফ অডিট প্ল্যান। এখন আপনারা যে অডিট প্ল্যানিংটা যে করবেন, এটা কি বেনিফিটস বা এটা না করলে কি প্রবলেম হতে পারে? আচ্ছা, আপনাদের কি কারো কোনো আইডিয়া আছে হোয়াট ক্যান বি ওয়ান অর টু বেনিফিটস অফ অ্যান অডিট প্ল্যান? প্লিজ কেউ যদি বলেন, মানে জাস্ট whatever comes into your mind. Anyone? ম্যাডাম, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে একটা টাইম প্ল্যান, তো একটা ফিক্সড বাধা থাকে ওই টাইমটা মেইনটেইন করা। এন্ড অডিট করতে গেলে অনেক রকম প্রবলেমস থাকে, যেমন অ্যাভেলেবিলিটি অফ ডকুমেন্টস, এভিডেন্স গুলাকে পাওয়া। এগুলো যদি আগে থেকে একটু স্ট্র্যাটেজাইজ করে তৈরি হয়ে যাওয়া যায়, তাহলে মানে টাইমের একটা বেনিফিট পাওয়া যায়, অপটিমাল টাইমে একটা ভালো সার্ভিস দেওয়া যায়। Yes, very nicely put. Thank you. So এটা হচ্ছে আপনি যেটা বলেন, this is broadly what I'm gonna say in the next bullets, ঠিক আছে? This is what we are gonna segregate in the following bullet points. Okay, so an audit plan shows how the overall audit strategy will be implemented. Hey, audits are planned to ensure appropriate attention is devoted to the important areas of the audit, identify potential problems and resolve them on a timely basis, ensure that the audit is properly organized and managed, assign work to engagement team members properly, facilitate direction and supervision of engagement team members, facilitate review of work. So do any of you have any questions understanding these points, these benefits? Anyone, or you have understood it properly? Ma'am,
Yes. Properly organized and managed এই টপিকটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করতেন। Properly organized and managed. Wait. Okay, properly organized and managed means like আপনি কোথায় কোথায় কিভাবে ম্যানেজ করবেন, ধরেন আপনাকে কোনো একটা আইটি কোম্পানির অডিট দেওয়া হয়েছে, মেবি আপনার আইটিতে আপনি ওরকম এক্সপার্ট না, হ্যাঁ, সো you wish to have an expert opinion from a outside, from an external source, like from an external consultant, an IT specialist, হ্যাঁ, এটা যেরকম আপনার একটা প্ল্যানিং লাগবে যে আপনি কোথা থেকে কার কাছে যাবেন হেল্পের জন্য, উনাকে কখন অনবোর্ড করবেন এই অডিট এঙ্গেজমেন্টটাতে, কতটুকু কয় উইকস পরে, নাকি ইনিশিয়ালি মানে একদম প্রথম থেকে আপনার অডিট এঙ্গেজমেন্ট বা অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট আপনার সাথে থাকবে একদম টিল দি এন্ড, হ্যাঁ, নাকি আপনারা করে দেন তাকে ওই রিপোর্টটা দিবেন so that he or she can tell you whether it's correct or not, এই যে এইগুলো। তারপরে আপনি যে যাদেরকে অডিট ম্যানেজারকে থাকবে, তার আন্ডারে কে কে থাকবে, সে কতজনকে সুপারভাইজ করবে, কত সময় তারা দিবে এই অডিট এঙ্গেজমেন্টটাতে, এগুলোই হচ্ছে, ঠিক আছে। দিস ইজ দি the general benefits of an audit plan. Am I clear? Yes, ma'am. Thank you. Yes. Okay. Anyone else? Any question? ম্যাম আরেকটা কথা ছিল, এই অর্গানাইজ ম্যানেজের সাথে পরের যে দুটো টপিক আছে অ্যাসাইন ওয়ার্ক এন্ড ফ্যাসিলিটি ডিরেকশন এন্ড সুপারভিশন, ম্যাম এই দুটো তো ওই একটার মধ্যেই হচ্ছে আমরা ইনক্লুড করতে পারি। হ্যাঁ, এই দুটো রিলেটেড। আপনি যখন প্রপারলি অর্গানাইজ এন্ড ম্যানেজ বলবেন তখন কিন্তু আপনার অটোমেটিক্যালি আপনি কোন টিম মেম্বার্স নেবেন, কয়জন নেবেন, কাকে কাকে দিয়ে কি কাজ করাবেন, এগুলো কিন্তু তখনই আপনি মানে ডিটেইল আউট করবেন, হ্যাঁ। সো দ্যাটস ইট। ওকে ম্যাম। ওকে, দেন অ্যাপ্রোচ টু প্ল্যানিং। এখন আমরা প্ল্যানিংটা কিভাবে করব, এটা হচ্ছে কথা। Structured approach to planning will include step 1, ensure that ethical requirements continue to be met. এই যে আপনাকে যে অ্যাপয়েন্ট করলো যারা, যে কোম্পানি বা অর্গানাইজেশন, তাদের এথিক আপনারা ঠিক মতো অনবোর্ডেড হয়েছেন কিনা, আপনাদের ঠিক মতো ইয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা আগের অডিটরের কাছ থেকে, এগুলো তো আমরা আগের চ্যাপ্টারে ডিসকাস করেছি। বা ওই কোম্পানি বা ওই অর্গানাইজেশনে এথিক্যাল কোনো ভ্যালুজে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, মার্কেট থেকে আপনি এরকম কিছু জানতে পেরেছেন কিনা, whether it has got a reputation like Farmers Bank or whether it has got reputation like what am I gonna say, good one like BRAC or whatever it is, Save the Children, এদের মতো ভালো রেপুটেশন নাকি ফার্মার্স ব্যাংকের মতো, এগুলো তো দেখা উচিত বলেই আমরা জানি, এবং we have discussed it in the last chapter, remember, মনে আছে আপনাদের? Yes, Miss. Chapter 2 তে আপনি বলেছেন। And second, the step 2 is ensuring the terms of the engagement are understood. Terms of engagement বা engagement letter, ওইটা আপনারা যেটা পাঠিয়েছেন আপনাদের ক্লায়েন্টকে, ওইটা ওরা বুঝেছে কিনা, whether they have signed it, whether they have any problems about any clauses of that letter, ঠিক আছে। তারপর না step 3 হচ্ছে establishing the overall audit strategy, which is determining the relevant characteristics of the engagement, such as the reporting framework used, as this will set the scope for the engagement and understanding the entity and its environment. তারপরে আপনারা ওভারঅল অডিট স্ট্র্যাটেজিটা এস্টাবলিশ করবেন, যেটার মধ্যে থাকবে যে আপনাদের রিপোর্টিং ফ্রেমওয়ার্ক কি হবে, আপনারা কোন আইএফআরএস দেখবেন, কোন আইএসএ দেখবেন, আপনাদের আরো কিছু দেখতে হবে কিনা, আরো কোনো রেলিভেন্ট আরো কিছু স্ট্যাটিউট আছে কিনা, আছে কিনা, স্কোপটা ডিটারমাইন এবং আপনাদের এন্টিটি তাদের এনভায়রনমেন্টটাকে বুঝতে হবে অডিট স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে। হ্যাঁ, এটা অডিট স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট, লাইক ইফ whether you understand your client entity or not, ঠিক আছে, এটা আমরা আরেকটু ডিটেইলসে নিচে পড়ব। Then discovering key dates for reporting and other communication, আপনারা যে রিপোর্টিং করবেন, আপনাদের লাস্ট ডে অফ রিপোর্ট, ড্রাফট রিপোর্ট কবে জমা দিবেন, ফাইনাল রিপোর্ট কবে জমা দিবেন, অন্য আরো যদি কোনো রিপোর্ট আপনাদের দেওয়ার কথা থাকে ওগুলো কবে দিবেন, এটার একটা টাইমলাইন ফিক্স করা। Determining the materiality, preliminary risk assessment, whether internal controls are to be tested.
ম্যাটেরিয়ালিটি কত দিবেন, মানে অনেক বড় অর্গানাইজেশন হলে আপনার ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল কিন্তু ছোটখাটো আপনি ফিগার্স নিয়ে you won't be bothered very much. But if you are looking at a very small organization or a company, then each penny should be counted properly. ঠিক আছে, তখন ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল আপনার lower set করতে হবে so that you can test more things. ওকে, প্রিলিমিনারি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বলতে বোঝা যাচ্ছে যে whether ওদের যে অডিট রিপোর্ট গুলো আপনারা দেখবেন এক্সটার্নাল সোর্সেস থেকে যেসব ইনফরমেশন গ্যাদার করেছেন এই ক্লায়েন্ট সম্পর্কে, ওগুলো ওগুলো থেকে আপনারা কি রিস্ক অ্যাসেস করতে পারেন, মানে ইটস জাস্ট আ প্রাইমারি রিস্ক যে ওরা কি অনেক বেশি হাই রিস্কি কোম্পানি নাকি লো রিস্কে আছে। হাই রিস্কি বলতে আমি বুঝাতে যাচ্ছি ওরা কি খুবই হেভিলি ব্যাংক লোনের উপর বা ডিপেন্ডেন্ট কিনা, নাকি ওদের নিজস্ব টাকা পয়সা আছে টু ফান্ড দেমসেলস এই টাইপের কিনা, আবার ইন্টারনাল কন্ট্রোল আছে কিনা ওদের, এই ইন্টারনাল কন্ট্রোল থাকলে কতটুকু আপনারা টেস্ট করবেন। হ্যাঁ, consideration of when work is to be carried out, for example before or after the year end. তো এখন অনেকের যেরকম থাকে যে আপনার ইয়ার এন্ডে অডিট করবেন না ইয়ার এন্ডের আগে, অনেকে বলে না আপনি শুরু করে দেন, ওই ডেট গুলো ফিক্স করা। Consideration of team members' availability, their skills, and how and when they are to be used. For example, particular skills for high-risk areas. In addition, appropriate levels of staff are required to facilitate direction, supervision, and review of more junior team member work. মানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যে অডিট এঙ্গেজমেন্টের যে টিমটাকে সিলেক্ট করবেন, আপনার ওরকম ওরা মানে ভালো পটেনশিয়াল লোকজন অ্যাভেলেবল আছে কিনা, এবং আপনাদের জুনিয়র টিম মেম্বারদের সুপারভাইজ করার জন্য সিনিয়র কেউ আছে কিনা, দিস আর দ্য থিংস। এবং হাই রিস্ক এরিয়াস কোনগুলো, লো রিস্ক এরিয়াস কোনগুলো। সো ওকে, দিস কাইন্ড অফ ডিরেকশন গাইডলাইনস দেওয়ার মতো ম্যানেজার আছে কিনা, ওই ম্যানেজারের আন্ডারে আরেকজন সিনিয়র কেউ আছে কিনা, who can carry out the work in absence of the manager for some time. ঠিক আছে, এটা step 4. Developing an audit plan including risk assessment procedures, audit tests, and any other procedures necessary to comply with ISS. তারপরে একটা অডিট প্ল্যান করতে হবে ডিটেইলডে, যেটাতে আপনারা কোন কোন রিস্ক অ্যাসেস করতে চান, যে আচ্ছা ঠিক আছে এই কোম্পানিটা হচ্ছে হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট অন ব্যাংক লোনস, তাহলে আমাদের দেখতে হবে ওদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিবিলিটি কত আছে, ওদের ক্রেডিট রেটিং কত, ও ব্যাংকের সাথে ওদের ওরা কি আদৌ কেপেবল কিনা টু অ্যাকচুয়ালি রিপে অল দিস ব্যাংক লোনস। আর কি কি অডিট টেস্ট করবেন, অডিট টেস্ট বলতে আপনারা রেশিও অ্যানালাইসিস হতে পারে, কোন কোন রেশিওস গুলিতে আপনারা বেশি লেভারেজ দিবেন, আর অন্য আর কোন প্রসিডিউর আছে কিনা যেগুলো আপনাদের IFRS এর জন্য ফলো করতে হবে। Okay, so this step 4 actually there is one bullet point in it. The auditor should develop an audit plan for the audit in order to reduce audit risk to an acceptably low level. The audit plan and any significant changes to it during the audit must be documented. এখানে হচ্ছে অডিট প্ল্যানিংটা আবার বলা হচ্ছে যে অডিট প্ল্যানিংটা করাই হচ্ছে যাতে অডিট রিস্কটা লো হয়ে যায়। the audit আর যদি অডিট প্ল্যানে যদি কোনো ধরনের কোনো চেঞ্জেস হয় which do have a significant impact, ওইটা কিন্তু অবশ্যই ডকুমেন্টেড করতে হবে। ঠিক আছে, আপনাদের ওয়ার্কিং পেপারসে হোক বা আপনাদের ম্যানেজমেন্টকেও জানাতে হবে যে আমরা কিন্তু অডিট প্ল্যানিং এ এই চেঞ্জটা আনছি। হ্যাঁ, ওইটা হতে পারে আপনারা আরেকটু বেশি চেক করবেন, আপনার ম্যাচুরিটি লেভেল কমিয়েছেন বা বাড়িয়েছেন, এই টাইপের। আচ্ছা, key contents of an overall audit strategy. Up to this, am I clear to everyone? Do you have any questions? Anyone? Okay, I guess no questions. Okay, key contents of an overall audit strategy. এখন একটা audit strategy এর মধ্যে কি কি থাকবে? First and foremost point is understanding the entity's environment. আপনারা যে ক্লায়েন্টকে অডিট করতে চাচ্ছেন তার এনভায়রনমেন্ট, তার কালচার, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হবে। And for doing that, all you can do is general economic factor and industry conditions. You can have a knowledge or gather knowledge about the economic factors, যে আছে ইনফ্লেশন রেট কত আছে,
আমার আমার এই কোম্পানির জন্য ট্যাক্স রেট কত অ্যাপ্লিকেবল আছে, ইন্ডাস্ট্রি কন্ডিশনস কিরকম, যেরকম ধরেন এখন পোস্ট কোভিড সবাই রিকভার করছে, হ্যাঁ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ওরাও রিকভার করছে, দেন ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ক্লায়েন্ট, বিজনেসটা কি ধরনের, প্রিন্সিপাল বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস কি কি ওদের, ওদের মোটো কি, ওদের মিশন কি, ওদের ভিশন কি, ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স কিরকম ফর দ্য পাস্ট রিসেন্ট ইয়ার্স, রিপোর্টিং রিকোয়ারমেন্টস কি কি, ওদের ওদের কি কি উপর রিপোর্ট করতে হয়, ইনক্লুডিং চেঞ্জেস ইন দ্য প্রিভিয়াস অডিট থেকে আপনাদের থেকে ওরা নতুন কি কি চাচ্ছে সেটা দেখতে পারেন। দ্য জেনারেল লেভেল অফ কম্পিটেন্স অফ ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট কতটুকু জানে, ম্যানেজমেন্টের কি চাওয়া, ম্যানেজমেন্টের মাইন্ডসেটটা কি, এগুলো বুঝতে হবে। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম, the accounting policies adopted by the entity and changes in those, কি কি অ্যাকাউন্টিং পলিসি সে ক্লায়েন্টরা ফলো করছে, এবং ওরা কি কি চেঞ্জেস এনেছে হয়তো নেক্সট প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে এই ইয়ারে, ওদের কোনো পলিসি চেঞ্জেস হয়েছে কিনা, ওদের কোনো নতুন কোনো বিজনেস স্টার্ট হয়েছে কিনা, নতুন কোনো এসবিইউ স্টার্ট করেছে কিনা, দ্য এফেক্ট অফ নিউ অ্যাকাউন্টিং আর অডিটিং প্রোনাউন্সমেন্টস, নতুন কোনো অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ওদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে কিনা এই বছর, বা অডিটিং কোনো স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে কিনা, the auditor's cumulative knowledge of the accounting and internal control systems, and the relevant emphasis expected to be placed on different types of tests. Auditor-এর একটা যে cumulative knowledge, মানে auditor-এর overall যে knowledge accounting internal control system নিয়ে, হ্যাঁ ওইটা থেকে আপনারা বুঝতে পারেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এই ক্লায়েন্টের বা এই কোম্পানির অ্যাকাউন্টিং ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম আসলে কি লেভেলে আছে, আমার কতটুকু চেক করতে হবে, কি কি ধরনের টেস্ট করে আমি বুঝতে পারবো যে কতটুকু রিস্কি বা কতটুকু এফিশিয়েন্ট এরা, হ্যাঁ। দেন রিস্ক অ্যান্ড মেটেরিয়ালিটি, the expected assessment of risk of fraud or error and identification of significant audit areas, the setting of materiality for audit planning purposes, ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করতে হবে, যেরকম ছোট কোম্পানির জন্য ধরেন 1 লাখ টাকা অনেক হতে পারে, কিন্তু অনেক বড় বড় কোম্পানির জন্য 1 লাখ টাকা কিছুই না, তখন আপনি 1 লাখ টাকার কোনো ট্রানজাকশন দেখবেনও না, চাইবেনও না, হয়তো 2-1টা টেস্ট করে দেখতে পারেন। তো তখন আপনার প্লাস আপনার লেভেল অফ ফ্রড বা রিস্ক এরিয়া কোনগুলি, ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা বা এরার্স আপনার চোখে কিভাবে পড়বে, সিগনিফিকেন্ট অডিট এরিয়াস কোন কোন জায়গায় আপনি এমফাসিস বেশি দিবেন, এগুলো ডিটারমাইন করা। The possibility of material misstatements, including the experience of past periods or frauds, the identification of complex accounting areas, including those involving estimates. হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্টস থাকতে পারে কিনা, এই ধরেন আপনি একটা ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলে বুঝলেন যে ওরা আসলে মেবি দে ট্রাই টু ওভারস্টেট দেয়ার প্রফিটস, সো আপনি তখন কোন কোন এরিয়াজে এমফাসিস দিবেন টু অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড আউট ওয়েদার দে আর অ্যাকচুয়ালি ওভারস্টেটিং দেয়ার প্রফিটস অর রেভিনিউজ। তারপরে আপনার কোনো কমপ্লেক্স অ্যাকাউন্টিং এরিয়াজ আছে কিনা, যেমন ধরেন অনেক সময় অনেক একটা ক্লায়েন্টের অনেকগুলো বিজনেস থাকে, তখন ইন্টার কোম্পানি ট্রানজাকশন গুলো that can be something very complicated, যে ওরা ওগুলো ঠিক মতো রেকর্ড করছে কিনা, নেট অফ করছে কিনা, ইনভলভিং এস্টিমেটস বলতে ধরেন বাজেটিং, হ্যাঁ বাজেটিংটা যে করলো এটা কোন বেসিসে করেছিল, হ্যাঁ বা ওই বাজেটিং এর এগেইনস্টে ওরা যে রেজাল্ট দেখাচ্ছে ওইটা কি ওভারস্টেটেড কিনা বা ভেরি আনরিয়ালিস্টিক প্রফিটস কিনা, বা or whether their budget was unrealistic or not, এগুলো। এটুকু পর্যন্ত am I clear? Any problems? Any questions? ম্যাডাম টেস্ট পেপারটা কিভাবে সাবমিট করব? আমরা যে টেস্ট keep it with yourself, আমি সানডে কি মানডেতে আপনাদের ওই অ্যানসার গুলো দিয়ে দিব, then I expect from all of you this level of integrity that you can check your own answer script and let me know your marks next class or in your WhatsApp group, whichever you feel comfortable with. ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম, Okay. একটা কোয়েরি ছিল, Yes. এই যে ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট গুলো, এগুলো হচ্ছে আমরা যেরকম ধরনের অডিট করব সেটার জন্য যে আমরা মেটেরিয়াল গুলো পাবো আমাদের ইয়ের কাছ থেকে, যে অর্গানাইজেশন করছি সেগুলোর কথাই তো বলছে, তাই না?
হ্যাঁ হ্যাঁ ওগুলোর কথাই বলছি যে মানে যেমন ধরেন আপনি একটা ফার্স্টে আপনি ক্লায়েন্টের গিয়ে সাপোজ আপনি আপনি বললেন যে আপনাদের একদম লেটেস্ট অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমাকে দেন। তখন আপনার দেখে মানে এট আ গ্লান্স একদম ফার্স্ট অফ অল উইদাউট এনি কাইন্ড অফ আদার নলেজ অর এনিথিং লাইক দ্যাট আপনার অনেক সময় দেখা যায় মনে হতে পারে ও আচ্ছা এই ফিগারটা তো একটু কেমন জানি মনে হচ্ছে, ইট ডাজন্ট গো উইথ দিস হ্যাঁ কোম্পানি, বা ধরেন আপনার মনে হলো প্রফিটটা মনে হচ্ছে আন্ডারস্টেটেড বা ওভারস্টেটেড, হ্যাঁ তো বা বা ইন্টার কোম্পানি সেলস গুলো দেখে মনে হলো যে এত ইন্টার কোম্পানি সেলসই এত তো এই টাইপের কিছু থাকে না যে মনে হতে পারে ও আচ্ছা এইখানে মেবি দেয়ার ইজ কাইন্ড অফ এনি সর্ট অফ মিসস্টেটমেন্টস অর এনিথিং হুইচ আই নিড টু লুক অ্যাট। ওই ফার্স্ট গ্ল্যান্সে ওই একদম প্রাইমারি একদম প্রাইমার ফেসি যেটা বলে ওইটা দেখে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। পেয়েছি। জি জি ম্যাম। Okay. Then consequent nature, timing, and extent of procedures. Possible change of emphasis on specific audit areas, the effect of information technology of the audit. এখন আপনারা কতক্ষণ সময় কোন কোন জায়গায় আপনারা অডিটে স্পেন্ড করবেন, you have to figure that out initially. এবং পরে যখন আপনারা অডিট করতে করতে দেখতে পারেন ও আচ্ছা আমার তো তাহলে এই জায়গাটা বেশি দেখা উচিত, আমার আচ্ছা সেলসের আমি সেলসে দেখবো ঠিক আছে, বাট আমি সেলস রিটার্নটা আর একটু বেশি করে দেখবো যে সেলস রিটার্ন হয়েছে ওইটা ঠিক মতো রিফ্লেক্টেড হচ্ছে কিনা, সেলস থেকে নেট অফ হয়েছে কিনা। হ্যাঁ তারপরে ধরেন ইনফরমেশন টেকনোলজি, ধরেন যে ক্লায়েন্টে আগের বছর ওরা ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট সিস্টেম ছিল কিন্তু এই বছর থেকে ওরা ইআরপি হয়ে গেছে বা ওরা একদম কমপ্লিটলি অটোমেটেড হয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার কোথায় কোথায় দেখতে হবে, do I need to sit with these software providers who actually provided this ERP system to the client? এই টাইপের এই ডিসিশনস গুলো এগুলোই হচ্ছে আপনার নেচার, টাইমিং, এক্সটেন্ট অফ অডিট প্রসিডিউরস কে ইমপ্যাক্ট করবে, ঠিক আছে? কোঅর্ডিনেশন, ডিরেকশন, সুপারভিশন এন্ড রিভিউ সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরে তখন আপনি কিভাবে কোঅর্ডিনেট করবেন। হ্যাঁ আপনার কয়টা লোকেশনে আপনি যাবেন, আপনি কি ইনভেন্টরি কাউন্টিং করবেন কিনা, ইনভেন্টরি কাউন্টিং করলেও কয়টা লোকেশনে করবেন, আপনি কোন কোন জায়গায় ভিজিটে যাবেন, কোন কোন ফ্যাক্টরিতে যাবেন বা কোন কোন আউটলেটে যাবেন, হ্যাঁ যদি ওদের মানে আউটলেটে বিজনেস থাকে। তারপরে স্টাফিং রিকোয়ারমেন্ট, আপনার কোন কোন কয়জন স্টাফ লাগবে, কোথায় কোথায় কবে কবে পাঠাতে হবে, কোথায় কোথায় কি কি কাজ করবে, নিড টু অ্যাটেন্ড ক্লায়েন্ট, এই যে আমি যেটা বললাম এইগুলি হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন, ডিরেকশন, সুপারভিশন এন্ড রিভিউ এর পার্ট। আদার ম্যাটার্স যেগুলো হতে পারে সেগুলো হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি দ্যাট দ্য Excuse me, ma'am. Hello, assalamu alaikum, ma'am. Hello, hello. Yes, ma'am. Could you please tell me a little bit about what a perpetual inventory counting system? Sorry, can you repeat your question? A perpetual inventory counting system. Could you please tell me about a little bit? Okay, it's about like it's kind of a regular counting system. You do it every year, kind of, or you do it all of a sudden. Perpetual is something that is recurring, okay, which you don't do it one-off, which you do it on a regular basis. That is perpetual. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, other matters. The possibility that the going concern basis may be subject to question. Conditions requiring special attention. The terms of the engagement and any statutory responsibilities. The nature and timing of reports or other communication with the entity that are expected under the engagement. Other matters হতে পারে যে ধরেন আপনি নেওয়ার পরে মানে আপনি অ্যাকসেপ্ট করার পরে এমন কিছু একটা ঘটলো বা একটা ম্যানেজমেন্টের কোনো একটা ড্রাস্টিক চেঞ্জ হলো বা কোনো কিছুতে বা ওদের শেয়ার প্রাইস ফল করলো বা ওদের কোনো একটা সেলস এর সমস্যা হলো যে গোয়িং কনসার্নটাই তখন আপনার কাছে একটা বিগ কোয়েশ্চেন মার্ক হয়ে গেল যে ওরা কি আসলে গোয়িং কনসার্ন কিনা। তখন কিন্তু আপনার ওই ম্যাটারটাকে এমফাসিস দিতে হবে যে আসলে আমরা এই বিজনেসটাই আদৌ সার্ভাইভ করবে কিনা, এটা কিন্তু তখন আপনার বিগেস্ট কোয়েশ্চেন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারপরে বা অন্য কোনো কন্ডিশন, ধরেন কোনো ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি ধরা পড়লো ওই ম্যানেজমেন্টের কাছে এবং ইউ হ্যাভ কাম টু নো ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট যে ও আচ্ছা এখানে এই সমস্যাটা হয়েছে অডিট শুরুর আগে, তাহলে আমার ওই জায়গাটা এমফাসিস দিতে হবে বেশি। সাপোজ ধরেন আপনারা মোবাইল ব্যাংকিং ইউজ করেন, সাপোজ ধরেন যে কোনো একটা আপনার এটা কোনো একটা
আউটলেটে আপনার যত কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছে তাদেরকে আপনারা মোবাইল মানি, মোবাইল অ্যালাউন্স দেন, মোবাইল অ্যালাউন্স সরি আপনার মোবাইল মানে ব্যাংকিং চ্যানেল গুলো ইউজ করেন, যেমন বিকাশ, নগদ, এগুলো ইউজ করে করে ওদেরকে টাকা পয়সা দেন। হ্যাঁ, তো ওইখানে ধরে রাখা গেল একই স্টাফ অনেকবার করে স্যালারি পেয়ে গেছে। সাপোজ দিস ইজ কাইন্ড অফ এন জাস্ট আই এম টকিং অ্যাবাউট এন এক্সাম্পল। তো তখন আপনার হতে পারে ও আচ্ছা তাহলে আমি একটু দেখবো তো যে হাউ দিস হ্যাপেন, এই টাইপের স্পেশাল কোনো অ্যাটেনশন দিতে হবে কিনা আপনাকে। এঙ্গেজমেন্ট, টার্মস অফ এঙ্গেজমেন্ট বা লেটার অফ এঙ্গেজমেন্টে আপনি যে টার্মস এর কথা বলেছেন, হ্যাঁ, ওগুলোর কোনোটা নিয়ে আপনার ক্লায়েন্টের কোনো প্রবলেমস আছে কিনা, কোনো ডিসকমফোর্ট আছে কিনা, তো ওইটাকে আবার আপনি কিন্তু আবার ক্লারিফাই করবেন এবং আপনি ওই ক্লারিফিকেশনটার জন্য কাজ করতে পারেন। আর তারপরে আপনি টাইমিংটা, আপনার নেচারটা কি হবে রিপোর্টিং এর সেটা, এই তো। হ্যাঁ, দেন কামস অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরস। Analytical procedures, obviously, নামটা আপনারা শুনেছেন। So, what do you think? What are these procedures? Like, can any of you define what an analytical procedure is? Different ratios to compare any Yes, inconsistency between different period or it is something like basically ratio analysis, right? আপনারা আপনাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখে ক্লায়েন্টের বিভিন্ন রেশিও অ্যানালাইজ করবেন। যেটা প্রফিট টার্নওভার, সেটা স্টাফ টার্নওভার রেশিও হতে পারে, গ্রস প্রফিট রেশিও হতে পারে, সেলস মার্জিন হতে পারে, সেলস রেশিও হতে পারে, অনেক কিছুই হতে পারে। তো এগুলো হচ্ছে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল এবং নন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটাকে একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করে। যেরকম ধরেন একটা ধরেন ঈদের পর যাদের ক্লোথস এর বিজনেস আছে, হ্যাঁ, এই গত মাসে ওদের বিজনেসটা একটু স্লো যাবে, মানে মে মাসে একটু স্লো যাবে, কিন্তু জুন জুলাই মাসে আবার এটা টেক অফ করবে, কারণ বিকজ ইটস দ্য ঈদ সিজন, ফেস্টিভ সিজন। আবার দেখা যাবে অক্টোবরে ওইটা একটা ফেস্টিভ সিজন, তখন ওদের সেলস বেড়ে যাবে। এই যে দিস কাইন্ড অফ থিংস, হ্যাঁ, যে এটা আমরা কিন্তু নন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটার সাথে এটা ক্রিয়েট করব। নন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা কোনটা? এটা দিস ইজ দ্য ফেস্টিভ সিজন, দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দিস ইজ এ নন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা, and your financial data is your sales revenue, which you can see through the financial statement, the monthly sales revenue. Okay, so let's read the analytical procedures definition. Analytical procedures mean evaluations of financial information made by a study of possible relationships among financial and non-financial data. Possible relationships হচ্ছে আপনার possible relationships, realistic relationships which you can establish. Analytical procedures also encompass the investigation of identified fluctuations and relationships that are inconsistent with other relevant information or deviate significantly from predicted amounts. এখন আপনি যে প্রেডিকশনটা করেছেন আপনার বাজেটের উপরে, ওইটা থেকে যে অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্সে যদি কোনো ডেভিয়েশন হয়ে থাকে, ইউ ক্যান অলসো ক্যালকুলেট দ্যাট, এবং কেন ডেভিয়েশন হয়েছে আপনি এটাও কিন্তু অ্যানালাইজ করে বের করতে পারবেন। The ISA 520 states that analytical procedures include. ম্যাম, জি, আমাকে অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরটা আরেকবার একটু বলবেন? অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরস, আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেইলি হ্যাঁ। রেশিও অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, আপনি রেশিও অ্যানালাইসিস করেছেন না? যেরকম ma'am. গ্রস প্রফিট টু সেলস রেশিও, হ্যাঁ, অপারেটিং প্রফিটের সাথে আপনার, হ্যাঁ, সেলস রেশিও হতে পারে, নেট প্রফিটের সাথে সেলস রেশিও, বা হ্যাঁ, এই যে এইগুলো আপনি এগুলো যে বের করবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার কোম্পানিটা কতটুকু ডেট ইকুইটি রেশিও, যে আমার ডেটের সাথে ইকুইটি কতটুকু আছে, তারপরে অ্যাসিড টেস্ট রেশিও আছে, কারেন্ট রেশিও আছে, এগুলো কিন্তু একটা কোম্পানির পারফরমেন্স ইন্ডিকেট করে। হ্যাঁ, তো এগুলোই হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরস। ঠিক আছে, রেশিও অ্যানালাইসিস ইজ অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউরস। সোজা Okay, বাংলা। ma'am. ওকে, ঠিক আছে। Okay. The ISA 520 states the analytical procedures include the consideration of comparison with comparable information from prior periods, prior periods, anticipated results of the entity such as budget or forecast, or expectations of the auditor such as a comparison of the entity's ratio of sales to accounts receivable with industry averages or with other entities of comparable size in the same industry. আচ্ছা, এখানে যেটা বলতে যাচ্ছে
যে অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরস এর অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরস ইনক্লুড করে সেই সব ইনফরমেশন যেগুলো আপনি সেম ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করতে পারবেন। একই ধরনের কোম্পানি, একই ধরনের আপনার প্রফিট মার্জিন হতে পারে, একই ধরনের ক্যাপিটাল নিয়ে যারা আসছে। এরকম ধরেন আমরা যদি আমাদের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন যেসব বুটিক শপগুলো আছে, আরং বলেন, কেক্রাফট বলেন, বিবিয়ানা বলেন, আরো যা যা আছে, এগুলো কিন্তু সর্ট অফ সেম। দে ডিল উইথ দ্য সেম মার্কেট, they deal with the same customers, ওদের quite similar kind of products। এগুলোকে আপনি কিন্তু সহজেই খুব কম্পেয়ার করতে পারেন। ও আচ্ছা, আড়ং এর এটা হচ্ছে সেলস, আমার কেক ক্রাফটের এটা সেলস, বিবিয়ানার এটা সেলস। এই যে এইভাবে যে কম্পেয়ার করা, এটাও কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরস এর মধ্যে পড়ে। অথবা আপনি ধরেন কোন একটা বুটিক শপের আপনি অডিটর, তো তখন তারা গত বছরের পারফরমেন্স আর এই বছরের পারফরমেন্স আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন, এটাও একটা অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর। এবং আপনার বাজেটের সাথে হাউ দ্য কোম্পানি ইজ পারফর্মিং এগেইনস্ট দ্য বাজেট or the forecast, that is also part of analytical procedure। ঠিক আছে? Okay. Consideration of relationships between elements of financial information that would be expected to conform to a predictable pattern based on the entity's experience, such as the relationship of gross profit to sales। এই যে আমি যেটা বললাম যে gross profit to sales ratio, net profit to sales ratio, এই ধরনের এগুলো আপনারা বের করে কোম্পানির স্ট্রেংথ, আপনার কোম্পানি উইকনেস, এগুলো খুব সহজেই বের করতে পারবেন। Financial information and relevant non-financial information such as the relationship of payroll cost to the number of employees, যেটা আমি বললাম ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের সাথে নন ফাইন্যান্সিয়াল বা ডেটাকে ইয়ে করা। যেমন ধরেন একটা কোম্পানি দেখতে পারেন যে আপনার স্টাফ রিটেনশন রেট খুব কম, মানে স্টাফ টার্নওভার রেট অনেক বেশি, তো তখন বিগিন করে দেখতে পারেন ও আচ্ছা, ওয়াই দ্য স্টাফ ওয়ান্ট টু লিভ দিস কোম্পানি, মেবি বিকজ ওদের ম্যানেজমেন্টের সাথে ওদের বনিবনা হয় না, এটা একটা হতে পারে। অথবা ওদের যে কম্পেনসেশন প্যাকেজ বা স্যালারি প্যাকেজ, ওইটা ইন্ডাস্ট্রি এভারেজের থেকে অনেক লো, যে কারণে স্টাফরা মুভ আউট করে। অথবা আরেকটু হতে পারে ওদের যে রাইভাল কোম্পানি ওদের স্টাফদেরকে বলছে হ্যাঁ আসো আমরা তোমাদেরকে বেশি বেতন দিব, এগুলো করে করে ওরা নিয়ে চলে যাচ্ছে। দিস কাইন্ড অফ নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের যে আপনার একটা কি বলবো একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করা বা টু অ্যাকচুয়ালি ব্লেন্ড দিস টু টুগেদার, দিস ইজ অ্যান অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিজার। Am I clear up to here? Yes, ma'am. Ma'am, হ্যাঁ, gross profit ratio এরপর হচ্ছে another ratio তাহলে নেগেটিভ হয় কিভাবে ম্যাম, একটু বুঝিয়ে বলবেন? আচ্ছা, নেগেটিভ হয় বলতে কি যে আপনার তাহলে গ্রস প্রফিটই নাই, হ্যাঁ আপনার প্রফিট হচ্ছে না, আপনার ধরেন সেলস এত কম যে আপনার কস্ট অফ সেলস হয়তো বা সেলস এর থেকে বেশি, যে কারণে আপনার গ্রস প্রফিট না গ্রস লস হচ্ছে। ঠিক আছে, উইচ ইজ ভেরি অ্যালার্মিং ফর আ কোম্পানি। যে আচ্ছা ওর গ্রস প্রফিটই নেই, তাহলে নেট প্রফিট কোথেকে আসবে? আমি তো তখনও এখনো এক্সপেন্সেস মাইনাসই করি নাই, আমি শুধু কস্ট অফ সেলসটা মাইনাস করেছি, কিন্তু তাতেই এই অবস্থা। ধরেন দেখলেন কোন একটা কোম্পানি, তাহলে তো ওর গোয়িং কনসার্ন হয়ে যাবে। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? Am I clear? গোয়িং কনসার্ন হয়ে যাবে কিভাবে? মানে ওদের লস এত বেশি যে ধরেন ঠিক আছে, গোয়িং কনসার্ন না হলে মানে আপনি দেখলেন যে গত বছরও ওদের গ্রস প্রফিট ছিল, কিন্তু ধরেন এই বছর ওদের প্রফিট নাই, হ্যাঁ তখন আপনার মনে হতে পারে ও আচ্ছা এই ধরেন হয়তো বা করোনার কারণে বিজনেস করতে পারেনি তাই লস হয়েছে, কিন্তু গত সব বছরে তো ওদের প্রফিট আছে, তার মানে এটা একটা ওয়ান অফ ইভেন্ট। ঠিক আছে, ইটস নট আ গোয়িং কনসার্ন। কিন্তু কোন একটা কোম্পানি যদি ধরেন 2-3 বছর ধরে এরকম লসের উপরে চলে, তখন কিন্তু দ্যাটস আ কাইন্ড অফ a worrying situation। তখন আপনি অডিটর হিসেবে কিন্তু বলবেন, আপনি পাস্ট অডিটরকেও আবার যোগাযোগ করতে পারেন যে আপনারা কিভাবে এটাকে গোয়িং কনসার্ন বলছেন না, বা আপনারা কিভাবে আনকোয়ালিফাইড রিপোর্ট দিলেন, কোয়ালিফাইড রিপোর্ট কেন ইস্যু করলেন না। হ্যাঁ, এইগুলো যে এই অ্যানালাইসিস গুলো করা, দিস ইজ অ্যানালাইটিক্যাল প্রসিডিউর। গ্রস প্রফিট টু সেলস রেশিও হচ্ছে আপনার, আপনি বলেন আপনার এই রেশিওটা কি বলেন আপনি। Gross profit by sales rate, sales amount। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আমার আসলে সেলস এ কত পার্সেন্ট আমার প্রফিট হয়েছে, এটাই তো, তাই না? তো এখন আমার ধরেন হ্যাঁ আমার প্রফিট হচ্ছে না, তো তখন এটা আমার জন্য একটু চিন্তার কারণ না যে আমার তাহলে সেলস বাড়াতে হবে। আমি তাহলে কিভাবে
সেলস বাড়াবো, হ্যাঁ, বা সেলসটা কেন বাড়ছে না, হুম, এই যে এইগুলা কেন বাড়ছে না, কেন যখন বাড়ছে না তখন যখন আপনি অ্যানালাইসিস করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার নন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা হয়ে যাবে যে আচ্ছা কেন হচ্ছে না, হয়তো বা ওদের ডিজাইন ভালো না, মেবি দে আর ইন দ্য ক্লোথস বিজনেস, ওদের ডিজাইন ভালো না, ওদের ডিজাইন ব্যাকডেটেড, ওদের কাপড়ের কোয়ালিটি ভালো না, হ্যাঁ, যার কারণে সেলস বাড়ছে না, হতে পারে না এরকম। বা ধরেন কোন একটা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করছে, ওই প্রোডাক্টের কোয়ালিটি ভালো না, ওরা যা যা বলছে প্রোডাক্টের গায়ে ওগুলি আসলে ঠিক না, তো এর জন্য হচ্ছে না, কোয়ালিটি কন্ট্রোল নাই ওদের, হতেই পারে যার কারণে সেলস ফল করছে, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম, হ্যাঁ অ্যাজ এ অডিটর কেন অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউর গুলো করবে বা এটা করে তার বেনিফিট কি? যেমন আমরা এখানে যে রেশিও অ্যানালাইসিস এটা করে ইনভেস্টররা মূলত এখানে ইনভেস্ট করবে কিনা, এখন অডিটর যে এই কাজটা করতেছে অডিটরের কি হ্যাঁ বেনিফিট হ্যাঁ বা অডিটর কেন এটা করবে? অডিটর এটা করছে টু টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিজনেস বেটার, অফ কোর্স, ঠিক আছে? এটা এটা আপনারা করেন না, আপনারা কোনো অডিট এখনো করেননি, করেছেন আপনারা অডিটে কোনো এই এই ধরনের অ্যানালিটিক্যাল প্রসিডিউরস? Yes, ma'am. So মানে to understand the business better, to go into the depths of the business, to understand the business better, যে আপনি ঠিক আছে আমি যেটা বললাম যে এমপ্লয়ি টার্নওভার রেশিও হাই, কেন হাই, হ্যাঁ, সেটাও কিন্তু আপনার ম্যানেজমেন্টের কাছে অ্যাজ এন অডিটর ইউ শুড হাইলাইট। দেখেন আপনারা কিন্তু ভালো স্টাফ রিটেন করতে পারছেন না বিকজ মেবি আপনাদের প্যাকেজ ভালো না, অথবা আপনাদের ম্যানেজমেন্টের মাইন্ডসেট ভালো না, এর জন্য করতে পারছেন না। বা ধরেন আপনাদের সেলস ঠিকই হচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেটার সাথে আবার সেলস রিটার্নও আপনাদের বাড়ছে, তখন কিন্তু বিইং অ্যান অডিটর ইউ শুড ইনফর্ম দ্য ম্যানেজমেন্ট, দেখেন ইউ শুড লুক আফটার দ্য সেলস রিটার্ন বিকজ ইটস ইনক্রিজিং ইয়ার বাই ইয়ার, হ্যাঁ, কেন ইনক্রিজ করছে, মেবি আপনাদের কোয়ালিটি ফল করছে, হ্যাঁ, বা পেরিশেবল গুডস এর ক্ষেত্রে এটা মনে হয় প্রিজারভেটিভস, দেখেন আপনারা ভালো প্রিজারভেটিভস দিলে আরেকটু লংজিভিটি বাড়ানো যায় কিনা, মানে এই ধরনের these are value added kind of services, and being an auditor you should be able to actually find out this kind of analysis, এবং এই ধরনের ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টকে দেওয়াটা as an auditor it's your responsibility. Okay, ওকে, অডিটর মানে তো শুধু হচ্ছে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখলাম, আচ্ছা ঠিক আছে এটা খুব ওকে ফাইন সবকিছু ঠিকঠাক আছে, আমি সাফিসিয়েন্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট এভিডেন্স পেয়েছি, ওকে which actually which is actually capable enough for me to actually give an unqualified audit report. No, that's not it. You should actually guide the management about where the organization or the company is going or it's heading. যে আপনার ঠিক আছে সেলস বাড়ছে ফাইন ঠিক আছে, বাট ইউ শুড বি লুকিং আফটার দ্য কোয়ালিটি, ইউ শুড রিটেন ইউর কোয়ালিটি, এই ধরনের ইনফরমেশন ইজ ভেরি হেল্পফুল ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট। ওকে ওকে, so various methods may be used to perform analytical procedures. These methods range from performing simple comparisons to performing complex analyses using advanced statistical techniques. The choice of procedures is a matter of the auditor's professional judgment. So, Ismail, here you got your answer. Like, what are you going to do? What kind of ratio analysis you're going to do, or to what depth you're going to go? That's a part of your judgment. If you feel, if you are comfortable with simple comparisons or simple analysis, and you feel that okay, the company is doing great, I don't need to go farther than this, then that's fine. But if you want to dig in more and more, and if you want to go into complex or complicated comparisons or analysis, then you can do it. You're most welcome. I don't think the management, any management wouldn't welcome this kind of analysis. Okay, because management needs this kind of analysis. And trust me, managemenটের কাছে যতই আপনার ইনফরমেশন থাকে, আপনার হয়তো অ্যানালাইসিস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট আছে, কিন্তু when an auditor says that okay, this is going to be wrong within the next 2 or 3 years, or you should put emphasis on this areas, that kind of advices carry much more value than those of the financial analysts. Trust me, they do. Okay, materiality. Okay, so what is materiality? Can anyone tell me?
Materiality is the minimum threshold within Yes. which we will not say that the financial statement is materially misstated or a financial statement is not right what Yes. we'll report. Or it doesn't present a true or fair view. Yes, very good, Ismail. Yes. Okay, so just as Ismail has put in very correctly, যে materiality হচ্ছে সেই benchmark বা সেই thresholdটা যেটার আন্ডারে যেটা above গেলে হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে something is alarming, something is going wrong, কিন্তু এর নিচে যদি থাকে যে ঠিক আছে যেরকম আচ্ছা যেরকম অনেক বড় কোম্পানি যেরকম 10,000 টাকা আছে ঠিক আছে 10,000 টাকা কি হলো কিছু ওভারস্টেটিং হয়ে গেছে বা কিছু বাজেটের থেকে বেশি খরচ হয়ে গেছে ওইটা আমাদের জন্য তেমন কিছু লাগবে না, দ্যাট ইজ নট মেটেরিয়াল। কিন্তু যদি একটা ছোট একটা মুদির দোকানে 10,000 টাকা কিন্তু অনেক বড় বিষয়, দ্যাট ইজ মেটেরিয়ালিটি। Am I clear? Yes. Am I clear to everyone? Yes, ma'am. So Yes, let's ma'am. read. Yes, materiality is a matter is material if its omission or misstatement would reasonably influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size of the error in the context of its omission or mistake. ISA 320 states that the materiality should be considered by the auditor when determining the nature, timing, and extent of the audit procedures and evaluation of the effect of misstatements. আপনার ম্যাটেরিয়ালিটি তখনই সেট হবে যখন আপনি নেচার, টাইমিং, এক্সটেন্ট অফ অডিট প্রসিডিউরস ঠিক করবেন যে আচ্ছা আমার এই কোম্পানিটা এত প্রফিট দিচ্ছে ও তার মানে 1 লাখ টাকা তেমন একটা বেশি না, তার মানে ম্যাটেরিয়াল কিছু না, তাহলে আমি 5 লাখ টাকা বা 10 লাখ টাকা থ্রেশহোল্ড ধরি, এর উপর থেকে আমি চেক করা শুরু করবো যে আসলে সবকিছু ঠিক আছে কিনা, ওদের ওইসব ট্রানজাকশন রেকর্ডেড হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, এবং ওই 10 লাখ টাকার উপর থেকে আমি দেখবো যে এরকম কিছু অমিট করা হয়ে গেছে কিনা বা এরকম কিছু রেকর্ড করা হয় নাই কিনা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টসে, তখন এটা কিন্তু মেটেরিয়াল হবে, তার আগে হবে না। ওকে, materiality considerations during audit planning are extremely important. The assessment of materiality at this stage should be based on the most recent and reliable financial information and will help to determine an effective materiality assessment will help the auditors to decide how many and what items to examine, whether to use sampling techniques, what level of error is likely to lead an auditor to say the financial statements do not give a true and fair view. অর্থাৎ আপনি যখন নেন, যখন আমি বললাম যে ঠিক আছে অনেক বড় কোম্পানি 10 লাখ টাকা আমি সেট করবো, 10 লাখ টাকা নিচে আমার তেমন একটা কিছু দেখবো না, তখন কিন্তু আপনার 10 লাখ টাকা বা তার বেশি কোনো কিছু ধরেন একটা বিজনেস আপনার সেলসটা রিকগনাইজ করেছে আরেকটা করেনি, কিন্তু ওটা ধরেন 1,000 টাকা একটা সেল, তখন কিন্তু আপনি বলবেন না যে এটা মেটেরিয়াল, এটা রেকর্ডেড হয় নাই বলে যে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ দিচ্ছে না, নো। কিন্তু এরকম যদি হয় যে ওই ফিগারটা হচ্ছে 1 crore 1 কোটি টাকা, যে একজন রেকগনাইজ করে বসে আছে যে আমি ওকে সেল করেছি, কিন্তু আরেকজন বলছে না না আমার যেহেতু কোয়ালিটি টেস্ট হয় না তাই আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না, এর জন্য আমি এটাকে আমার পারচেজে দেখিনি, তখন কিন্তু দিস ইজ আ ম্যাটার অফ মেটেরিয়ালিটি। তখন কিন্তু আপনি বলবেন যে না আপনি এটাকে কিছু একটা করেন, বিকজ এটা আপনার ওয়্যার হাউসে চলে আসছে, আপনার প্রেমিসেসে চলে আসছে, হ্যাঁ, তো আপনি কেন এখনো কোয়ালিটি কন্ট্রোল করেন নাই, কোয়ালিটি চেক করেন নাই, আপনি টাকা দিয়ে দিয়েছেন, আপনি কেন এটা রেকগনাইজ করবেন না? দিস আর দ্য থিংস। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিটির ইমপ্যাক্ট। আপনি কতটুকু চেক করবেন, আপনি কি চেক করবেন, হ্যাঁ, এবং আপনার স্যাম্পলিং টেকনিকে আপনি কত পার্সেন্ট স্যাম্পলিং করবেন। যেরকম আপনার যদি ম্যাটেরিয়াল লেভেল লো থাকে তখন কিন্তু আপনার স্যাম্পলিং সাইজ বাড়াতে হবে, যে আপনার অনেক বেশি কিছু দেখতে হবে। কিন্তু আপনার যদি ম্যাটেরিয়ালিটি বেশি থাকে, আচ্ছা আমি 1 কোটির উপরে দেখবো, তখন কিন্তু খুব বেশি ট্রানজাকশন আপনার থাকবে না, হ্যাঁ, তখন আপনি ওখান থেকে স্যাম্পলিং করতে পারেন। এটা Note that the auditors will often calculate a range of values and then take an average or a weighted average of all the figures produced at the preliminary materiality level. However, different firms have different methods to calculate materiality level. অনেক সময় যেটা হবে যে আপনি ধরেন ছোট একটা ফিগার্স নিলেন, কিছু মাঝারি ফিগার্স নিলেন, কিছু ভেরি ফ্রিকোয়েন্টলি আপনার অ্যাডেড ফিগার্স নিলেন, ওগুলো করে একটা অ্যাভারেজ করে আচ্ছা আমার মেটেরিয়াল হচ্ছে এটা একটা ওয়ে হতে পারে। অথবা আপনি সোজা দেখেও বলতে পারো আচ্ছা এই কোম্পানির সাইজ এত বড়, আমি এইটা সেট করলাম মেটেরিয়ালিটি। দিস ক্যান বি অলসো অ্যানাদার অপশন।
Okay. Am I clear up to here? Any questions? ম্যাম Clear, ma'am. পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটিটা কি একটু বলতে পারবেন? কোনটা কোনটা? পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটি। পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটি। পারফরম্যান্স ম্যাটেরিয়ালিটি তো তখনই হবে আপনি যখন ম্যাটেরিয়ালিটি একটা লেভেল সেট করবেন, তখনই তো আপনি দেখবেন যে আচ্ছা পারফরম্যান্সটা কেমন। ধরেন আমি 1 লাখ টাকা ম্যাটেরিয়ালিটি সেট করলাম, ছোট একটা বিজনেস, হ্যাঁ? তো কিন্তু 1 লাখ টাকার অনেক অনেক ফিগারস আপনার ধরেন আন্ডারস্টেটেড হয়ে আছে বা আপনি ওভারস্টেট করেছেন। ধরেন আপনি জাস্ট খালি একটা পারচেজ অর্ডার পেয়েছেন, আপনি ওই 1 লাখ টাকাই আপনি আপনার সেলসে দেখিয়ে ফেলছেন। এটা তো ঠিক না, এটা তো ওভারস্টেটমেন্ট, ঠিক আছে? তখন কিন্তু এটা আপনার পারফরমেন্সকে হ্যাম্পার করছে। পারফরমেন্সকে হ্যাম্পার করছে কিভাবে? যে আপনি মিসলিডিং ইনফরমেশন দিচ্ছেন আপনার ম্যানেজমেন্টকে, যে যে অ্যাকাউন্টেন্ট যিনি, সে বা সিএফও যেই হোক, হ্যাঁ, যে আপনি তো আপনার সেলস ওভারস্টেট করছেন। অ্যাজ এন অডিটর ইউ মাস্ট পয়েন্ট দ্যাট আউট। দ্যাট ইজ পারফরমেন্স ম্যাটেরিয়ালিটি। Am I clear? Yes, ma'am. Okay. The relationship between materiality and audit risk. এখন materiality আর audit risk কিভাবে related সেটা আমরা দেখব। The level of materiality must be reviewed. জি ম্যাডাম ম্যাটেরিয়ালিটিটা কি এটা একটু আরেকবার বলবেন, আমি ক্লিয়ার হইনি। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে যে আপনি আসলে আপনার এমন কোন ফিগারসে যেটার অমিশন কে আপনি বলবেন যে ও আচ্ছা এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা তো ডিস্টর্টেড, অথবা এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ট্রু অ্যান্ড ফেয়ার ভিউ দিচ্ছে না। যেমন আমি বললাম যে একটা অনেক বড় কোম্পানি যার অনেকগুলো বিজনেস আছে, হ্যাঁ, সে ধরেন 1 লাখ টাকা কোনো একটা সেলস এ রিকগনাইজ করে নাই বা পারচেজে রিকগনাইজ করে নাই, সেটা কিন্তু আপনার জন্য মেটেরিয়াল হবে না। ধরেন যাদের প্রফিট হচ্ছে 100 কোটি টাকা বা এরকম, হ্যাঁ, ওদের জন্য লাখ টাকা কিছু না। কিন্তু আবার আপনি একটা ছোট দোকানের অডিটর বা মাত্র একটা বিজনেস স্টার্ট করেছে, তাদের জন্য কিন্তু 1 লাখ টাকা মেটেরিয়াল। বুঝতে পেরেছেন? মানে কোনটা রেলিভেন্ট, মানে কোনটা ইম্পর্টেন্ট, কোনটা স্ট্যান্ডার্ড একটা বিজনেসের জন্য। এটা কিন্তু একটা বিজনেস থেকে আরেকটা বিজনেস ইটস ভেরি সাবজেক্টিভ, ইটস নট অ্যান অবজেক্টিভ থিং। হ্যাঁ, যে আপনি কোনটাকে মেটেরিয়াল ধরবেন। আপনি এখন ধরেন কি বলবো, ধরেন আড়ং-এর 1 লাখ টাকা সেলস দেখেনি, হ্যাঁ, আর আড়ং-এর 1 লাখ টাকা সেলসের সাথে কি আপনি অরণ্যর 1 লাখ টাকা সেলস মিলাতে পারবেন? বলেন, কখনোই না। ঠিক আছে, আড়ং-এর 1 লাখ টাকা সেলস নাই দেখাতে পারে, ঠিক আছে, দ্যাটস নট মেটেরিয়াল। কিন্তু তারপরে আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ, অডিট রিপোর্টে যে হ্যাঁ কিন্তু এই জায়গায় মনে হচ্ছে একটু আন্ডারস্টেটমেন্ট আছে, কিন্তু তাই বলে আপনি কিন্তু রিপোর্ট কোয়ালিফাই করতে পারবেন না। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যদি ধরেন অরণ্য বা যাত্রা বা টেক একটা অডিটর হন, কিন্তু আপনি দেখেন যে 2-3 লাখ টাকার সেলস তারা রিকগনাইজ করে নাই, হ্যাঁ, বা পারচেজ রিকগনাইজ করে নাই, সরি, হ্যাঁ, তো তখন কিন্তু আপনি বলবেন ও আচ্ছা তাহলে তো আপনারা খরচটা কম দেখাচ্ছেন যাতে আপনার প্রফিট ওভারস্টেট হয়। দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি অ্যালার্মিং, দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি গ্রেভ। আমি কি বুঝাতে পেরেছি এখন? ম্যাডাম তাহলে ম্যাটারটা হচ্ছে যে অডিটে যদি কোনো মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কোনো ট্রানজাকশন যদি আন্ডার ভ্যালু মনে হয় সেইটা ম্যাটেরিয়ালিটি। হ্যাঁ, মানে আন্ডার ভ্যালু, ওভার ভ্যালু হচ্ছে, হ্যাঁ, যে আপনার মনে হচ্ছে যে আচ্ছা, হ্যাঁ, যে আমার এই অ্যামাউন্টটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে না থাকার জন্য আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা মিসলিডিং হয়ে গেছে, আপনার এমন কিছু মনে হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, যে আপনি ধরেন একটা ব্যাংকের অফিসার, যে আপনি ছোট একটা স্টার্টআপ বিজনেসকে লোন দিবেন, কিন্তু ওই স্টার্টআপ বিজনেসের অ্যাকাউন্টেন্ট বা সিএফও বা হেড অফ ফাইন্যান্স কি করলো, আপনার প্রফিটটাকে ওভারস্টেট করলো। ঠিক আছে, কিভাবে ওভারস্টেট করলো? সে হয়তো বা আপনার ওই যে যেটা বললাম যে মাত্র খালি পারচেজ অর্ডার হয়েছে, সে ওইটাকে সেলসে দেখিয়ে ফেলছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আমার সেলস, এটা আসলে কিন্তু কিছুই হয়নি। হ্যাঁ, তো তখন অ্যাজ এন অডিটর আপনি কিন্তু বলবেন যে না, এটা কিন্তু আপনি মিসলিডিং ইনফরমেশন দিচ্ছেন আপনার স্টেক হোল্ডার্সদেরকে। আপনার স্টেক হোল্ডার্সরা ভাবছে যে আপনার সেলস বাড়ছে, কিন্তু আসলে কিন্তু বাড়ছে না। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে মিসলিডিং। এটাই হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিটি, যে আপনার জন্য কোন কি টাইপের ফিগার্স ইম্পর্টেন্ট। ম্যাটেরিয়ালিটি হচ্ছে আপনার ইম্পর্টেন্স, আপনার বেঞ্চমার্ক সেট করা যে আচ্ছা আমি কি এত বড় কোম্পানির আমি কি 100 টাকার ট্রানজাকশন গুলো দেখবো, নাকি আমি 1 কোটি টাকার ট্রানজাকশন দেখবো। ঠিক আছে, আপনি একটা ব্যাংকে গিয়ে কি আপনি 100 টাকার ট্রানজাকশন দেখবেন? নো, ব্যাংক অডিটে নো, অবভিয়াসলি না। আপনি 10 লাখ টাকার নিচে কথাই বলবেন না যে না আমি এসব ট্রানজাকশন দেখবো না, আমি 10 লাখ টাকার উপর থেকে দেখবো।
এটাই ম্যাটেরিয়ালিটি, যে আপনার কাছে কি ম্যাটেরিয়াল, ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে আপনার কাছে কি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, কোনটা সিগনিফিকেন্ট আপনার কাছে। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? জি ম্যাডাম। ওকে ওকে। The level of materiality must be reviewed constantly as the audit progresses, and changes may be required because draft accounts are altered due to material error and so on. Therefore, overall material changes. External factors may cause changes in risk estimates. আচ্ছা, ম্যাটেরিয়াল লেভেল কিন্তু আপনার অডিট প্রসিডিউরের মধ্যেই চেঞ্জ হতে পারে। আপনি প্রথম বললেন ও আচ্ছা এত বড় কোম্পানি, আমি 10 লাখ টাকার উপর ট্রানজাকশন দেখবো, তারপরে আপনি দেখলেন যে না আসলে এটা এখানে অনেক কিছু আমার মনে হয় এখানে এমপ্লয়িরা ফ্রড করছে বা কোনো একটা এরর আছে, হ্যাঁ, বা সিস্টেম ধরেন কাজ করছে না, আপনার সফটওয়্যার সিস্টেম কাজ করছে না, সফটওয়্যার গ্লিচেস হচ্ছে প্রায় প্রায়। তো তখন আপনি বলবেন না না আমি আরো ম্যাটেরিয়াল আরো কমিয়ে নিয়ে আসবো, আমি এটাকে 5 লাখ করবো, তার মানে আমি 5 লাখ 6 লাখ টাকা পর্যন্ত আমি আমি এগুলো সব দেখবো, আমি ট্রানজাকশন কিভাবে রেকর্ড হচ্ছে, রেকর্ড কোথায় কোথায় হিট করছে, আমি এগুলো সব দেখবো। এইভাবে কিন্তু আপনার ম্যাটেরিয়ালিটি চেঞ্জ হতে পারে ডিউরিং দ্য অডিট। আর এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস থাকতে পারে। এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস কিরকম থাকতে পারে, যেমন ধরেন এই যে এখন বন্যা হচ্ছে, হ্যাঁ, তো এখন বন্যায় আপনার অনেক কিছুর দাম বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ডেইলি কমোডিটিজ এর, হ্যাঁ, তো তখন আপনি যদি এরকম একটা কোনো ব্যবসা দেখতে থাকেন যারা ধরেন মানে এইসব প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস এর মধ্যে আছে ম্যানুফ্যাকচারিং, তখন আপনি দেখতে পারেন ও আচ্ছা না এখন তো ওদের র মেটেরিয়ালস এর দাম বেড়ে গেছে, বা ইউক্রেন ওয়ারের জন্য হতে পারে যে আচ্ছা র মেটেরিয়াল দাম বেড়ে গেছে, আমি তাহলে ম্যাটেরিয়াল আরেকটু কমিয়ে আমি আরো একটু বেশি স্যাম্পল সাইজটা করতে চাই, আমি আরো দেখতে চাই বেশি করে যে আসলে কোথায় কোথায় কি হচ্ছে, হ্যাঁ, ওরা কি প্রাইস, ওরা কি যে র মেটেরিয়ালস যে বেশি দাম দিয়ে কিনছে ওরা ওটা রিফ্লেক্ট করছে কিনা ঠিকঠাক মতো, this kind of changes. Okay, continuous risk assessment. The auditors usually adopt a risk-based approach to auditing and focus on his testing on the riskiest balances and classes of transactions. They are therefore not concerned about individual routine transactions, although they will still be concerned with material non-routine transactions. আচ্ছা, এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা কোম্পানি বা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন প্রত্যেকটা বিজনেসের কিন্তু কিছু ইনহেরেন্ট রিস্ক থাকে, এবং এটা আপনি কোনোভাবেই টার্মিনেট করতে পারবেন না বা এলিমিনেট করতে পারবেন না, বাট what you can do is you can test more, আপনি বেশি বেশি করে টেস্ট করতে পারেন, বেশি বেশি করে ট্রানজাকশন দেখতে পারেন, সো দ্যাট রিস্ক ইজ মানে ওইটাকে ওই রিস্কটাকে আপনি লোয়ার করতে পারেন, বাট ইউ ক্যান নেভার এলিমিনেট দ্যাট রিস্ক। তো এখন আপনি যেটা অডিটররা ন্যাচুরালি যেটা করে বড় বড় ফিগার্স নিয়ে বেশি ডিল করে, তো আচ্ছা আমাকে এটার ব্রেকডাউন দেন তো, আমাকে ওইটার ব্রেকডাউন দেন তো, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ছোট ছোট ফিগার্স অ্যাকচুয়ালি এটাও কিন্তু মেটেরিয়াল হয়ে যায় অনেক সময়, হ্যাঁ, ছোট আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো ছোট, এগুলি তো তেমন কিছু না, বাট ছোট ছোট অনেকগুলো মিস্টেকই কিন্তু একটা বিশাল মিস্টেক হয়ে যায়। তো আপনারা মাঝে মধ্যে ছোট ছোট ফিগার্সও প্লিজ অন আ র্যান্ডম বেসিস, হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পারেন র্যান্ডম মানে কিছু ছোট ট্রানজাকশনস, হ্যাঁ, কিছু ডেইলি ট্রানজাকশনস র্যান্ডম বেসিসে আপনারা বিং অ্যান অডিটর দেখতে, নো হার্ম, ঠিক থাকলে তো খুবই ভালো, আর না ঠিক থাকলে তো ওকে ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং মোর। এটাই audit risk. The risk that the auditors gave an inappropriate opinion on the financial statements. Audit risk হচ্ছে সেই রিস্ক যে আপনি যা যা টেস্ট করেছেন তার বেসিসে যে ওপিনিয়নটা দিচ্ছেন ওইটা হয়তোবা কারেক্ট না, মেবি আপনি কাউকে কোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিলেন, হ্যাঁ, যে ও আচ্ছা ওইটা লুকাচ্ছে, ও এটা ইন্টার কোম্পানি ট্রানজাকশন আছে লুকিয়ে রেখেছে, ওইটা দেখায়নি ওইটা দেখায়নি, তাই এটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড রিপোর্ট আমি দিয়ে দিলাম, কিন্তু মেবি এটা হতে পারে যে আসলে আমি যেটা দিলাম ওইটা আসলে কারেক্ট না, হতে পারে এই বছরের জন্য ওরা এই কাজটা করেছে, কোনো একটা কারণে ওরা এই কাজটা করেছে, বা নেক্সট ইয়ার থেকে তারা আরো কমপ্লায়েন্ট হয়ে যাবে, তখন কিন্তু এই যে এই রিস্কটা যে আপনি একটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা রং অডিট ওপিনিয়ন দিয়েছেন, দ্যাট ইজ কল্ড অডিট রিস্ক। ওকে, risk of material misstatements in the financial statements. মিসস্টেটমেন্টস যেটা থাকতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, এই যে রিস্কটা হয়তো হতে পারে যে আপনি এটা ধরতে পারলেন না যে এই যে ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্টস আছে, মেবি ইউ কুডন্ট গেট আ হোল্ড অফ দিস, মেবি আপনি ডিটারমাইন করতে পারবেন না, তো এইটা
এটার আবার কয়েকটা রকম আছে, যেরকম ইনহেরেন্ট রিস্ক, একটু আগে যেটা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা বিজনেসের একটা ইনহেরেন্ট রিস্ক আছে which you can never eliminate completely. Okay. Inherent risk টা কি? The susceptibility of an account balance or class of transactions to misstatement that could be material individually or when aggregated with misstatements in other balances or classes, assuming that there were no related internal control. যেমন ধরেন একটা ছোট বিজনেস মেবি আপনার ক্লায়েন্টের ওদের সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস নাই বেশি, তো ওরা ভাউচার যে করে সেই চেক করে অ্যাপ্রুভ করে দেয়, তাদের তাদের কোনো চেকারও নাই, তাদের কোনো অ্যাপ্রুভারও নাই। সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা হতে পারে, আপনার কিন্তু মেটেরিয়ালিটি অনেক লোতে সেট করতে হবে, আপনার বেশি বেশি ট্রানজাকশন দেখতে হবে যে আমার একই লোক সবকিছু করছে, ও চেকও করছে, অ্যাপ্রুভ করছে, বা ভাউচার বানাচ্ছে, সব চেক করছে। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু একটা রিস্ক, এটা কিন্তু ইনহেরেন্ট রিস্ক, কারণ এটা আপনি যেটা করতে পারেন, আপনি ম্যানেজমেন্টকে বলতে পারেন যে আপনারা এখানে সেগ্রিগেট করেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেগ্রিগেট না করছে আর আপনি তো এইভাবেই পেয়েছেন, সো দ্যাটস এন ইনহেরেন্ট রিস্ক ফর ইউ। ম্যাম আন্ডারস্টুড? ম্যাম এটা ইনহেরেন্ট নাকি, মানে এটা তো ইন্টারনাল কন্ট্রোলের সাথে জড়িত না, তো এখানে তো বলছে যে ইনহেরেন্ট রিস্কের কোনো ইন্টারনাল কন্ট্রোলের সাথে রিলেটেড, নো রিলেটেড টু ইন্টারনাল কন্ট্রোল। যেটার কোনো কন্ট্রোলই নেই সেটাই হচ্ছে ইনহেরেন্ট রিস্ক, তাই না? এটা এমন একটা হতে পারে যে আপনি যে স্যাম্পলিং ইউজ করছেন, আপনি তো সবটা দেখছেন না। হ্যাঁ, দ্যাটস এন ইনহেরেন্ট রিস্ক ফর ইউ, যে আপনি তো সব ট্রানজাকশন দেখছেন না, প্লাস আপনি ইনহেরেন্ট বসে রিস্ক বসে তো এটা এটাও তো দেখছেন না ফাইন্যান্সিয়াল যে স্টেটমেন্টের সাথে জড়িত, এটা তো অডিটরের সাথে না। এই যে রিস্ক অফ ম্যাটেরিয়াল স্টেটমেন্ট ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, এখানে হচ্ছে ইনহেরেন্ট রিস্ক, এটা আবার বলা আছে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের সাথেও জড়িত না, মানে এটা ইন্টারনাল কন্ট্রোল, এটা মানে ইন্টারনাল কন্ট্রোল দ্বারা কোনোভাবে এটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো না। যেমন ওখানে হচ্ছে যে আমরা যদি সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি দিয়ে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের মাধ্যমে তাহলে এটা আমি চেক করতে পারি, তাহলে এটা কিভাবে ইনহেরেন্ট রিস্ক হচ্ছে? আচ্ছা, তো তাহলে আপনি আমাকে বলেন কোনটা ইনহেরেন্ট রিস্ক হবে? ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল। আমার মনে হয় ইনহেরেন্ট রিস্কটা হচ্ছে যেমন সাসেপ্টিবিলিটি অফ বিজনেস, যেমন বিজনেসের ধরনটা এরকম যে এখানে যেমন যেই বিজনেসে ইনভেন্টরি অনেক দামি, যেমন হচ্ছে স্বর্ণের বিজনেস, এখানে হচ্ছে আমার বিজনেসের ধরনটা এরকম, দেন হচ্ছে যে এখানে জাজমেন্ট বেশি প্রয়োজন হয়, যে বিজনেসের ধরনটা এরকম যে জাজমেন্ট অনেক বেশি লাগতেছে, তো এখানে তো ইন্টারনাল কন্ট্রোল দ্বারাও এটা করতে পারবো না, কোনো ধরনের এখানে ইফেক্ট করতে পারবো না, মানে এখানে হচ্ছে বাই ডিফল্ট বিজনেসের কারণে এটা হচ্ছে, মানে কোনো আমার এখানে হাত নাই কিছু, আপনার তো এরকম কিছু নাকি? না, ওটা হাত নেয় না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যেটা আপনি বলেছেন ফাইন, কিন্তু আপনার তো ওইখানেও তো একটা ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ আছে, যে আমি তো জানি যে সোনার কত দামে বেচা কেনা হয়, এটা তো তাহলে ইনহেরেন্ট রিস্ক হলো না, তাই না? এটা তাহলে কিভাবে ইনহেরেন্ট রিস্ক হলো? আপনি জানেন যে আপনার এই বিজনেসের র মেটেরিয়ালস বা ইনভেন্টরি আপনার অনেক এক্সপেন্সিভ, ইউ নো দ্যাট, ঠিক আছে? সেটা চুরি হয়ে গেলে আপনার হবে মেটেরিয়ালিটি ইস্যু, এটা তো ইনহেরেন্ট রিস্ক হলো না। ম্যাম ওখানে তো আমি কন্ট্রোল দিব, মানে কন্ট্রোল দেওয়ার আগ পর্যন্ত বলতেছি। হ্যাঁ, which is always there, which you cannot mitigate, which you maybe you can lower but you can never eliminate. লাইক ম্যাম ইফ আই সে যে আমি খুবই নিডলের একটা ফ্যাক্টরি করি, নিডল আর সোল্ড ইন বান্ডেলস, মাঝে মাঝে তো এটা একটু লস হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে এটা তো ফাইন টিউন করা যাবে না যে আমি কয়টা একদম নষ্ট হয়ে গেল, হয়ে গেল, মাইট বি একটা বান্ডেলে নষ্ট হতে পারে, সিন্স ইটস থিন, ছোট প্যাকেজে, সো এটা যে টোটালি প্রপারলি স্টেটেড হবে এমন কোনো কথা নেই, তো এটা টোটালি কাউন্ট হওয়ারটার একটা ইনহেরেন্ট রিস্ক থাকতে পারে। হ্যাঁ, এটা দ্যাট একটা কুড বি অ্যান হতে পারে। এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তারপর একটা থাকতে পারে এরকম যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি যেখানে হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জেস এর জন্য তার ইনভেন্টরির ভ্যালু গুলো অনেক ধরনের ফ্লাকচুয়েট করে, তো এখানে তার স্বাভাবিকভাবে ফ্লাকচুয়েট করে, তাহলে এখানে আমি যে ভ্যালুটা দেখাচ্ছি সেটা হওয়ার চান্সে বেশি, মানে মিসলেড হওয়ার চান্স বেশি থাকে, তো যেখানে আমার কোনো হাত নেই। আপনার কোম্পানিটা, আপনার ক্লায়েন্ট কোম্পানি পেরিশেবল গুডস নিয়ে ডিল করে, ঠিক আছে? তো কিন্তু আপনার ধরেন এমন একটা হলো যে এমন কিছু একটা হলো যে আপনার গভর্নমেন্ট থেকে বললো হয়তো বা যে এই গুডস গুলো এখন থেকে আর ইউজ করা যাবে না, ধরেন, হ্যাঁ, তখন আপনার সবটাই কিন্তু চলে গেল, দ্যাট ক্যান বি ইনহেরেন্ট রিস্ক, যে হ্যাঁ আমার গভর্নমেন্টের অনেক রুলস আর রেগুলেশন আছে যেগুলো ফলো করতে হয়, হয়তো অনেক সময় এরকম হতে পারে, কারণ গভর্নমেন্টের উপর তার কারো হাত নাই, ঠিক আছে? এই টাইপের, যেটা আপনি চাইলেই মিটিগেট করতে পারবেন, এই টাইপের। হ্যাঁ, যে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিস ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি মিটিগেট করতে পারবো, কিন্তু ফর দ্য টাইম বিং আমি যখন অ্যাজ এন অডিটর অ্যাপয়েন্টেড হয়েছি
তখন কিন্তু আমি জানতাম না যে এখানে সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিজ নাই, বা আমি এটাকে এরকমই পেয়েছি। হ্যাঁ, এটা হতে পারে একটা, বা ওই যে শাকিলা আপু যেটা বললেন যে ওই টাইপের, যেটা আসলে মানে আউট অফ কন্ট্রোল, ফর উইচ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল রাইট এট দিস মোমেন্ট, দ্যাট ইজ অ্যান ইনহেরেন্ট রিস্ক। ঠিক আছে, আপনার আরো কয়েকজন একটু এক্সাম্পল দেন। ম্যাম ইনহেরেন্ট রিস্কটা মূলত মনে হচ্ছে আমার এখানে যেটা আমি বুঝলাম যে ডিফারেন্ট ক্লাসেস of transactions are small, where a company are not controlled by the internal operators, because internal controls ম্যাম এখানে একটা নির্দিষ্ট একটা সেট আপ করে, এবং তার বাইরে যে ট্রানজেকশন গুলো হয় ছোট ছোট, এমন এটা হইতে পারে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বা বিভিন্ন গভর্নমেন্টের যে রুলস এন্ড রেগুলেশন চেঞ্জ হয়। সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট ক্রয় করি এবং তারপর যদি ট্যাক্স ভ্যাট হঠাৎ করে আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেছে যে এই অর্থ বছরের পরের অর্থ বছরে, সো আমার এখানে কোনো কন্ট্রোল নাই, ইন্টারনাল আমার কোনো কন্ট্রোল করার কোনো ক্ষমতাও নাই। এটা আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে একটা প্রবলেম হবে, এবং একটা অডিটর ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর একটা সে ওভারভিউ করে সে একটা রেজাল্ট দিবে। হ্যাঁ, যেরকম ধরেন গাড়ির দাম বাড়লো এই বাজেটে, তাই না? তো এখন যে Yes, ma'am. গাড়িগুলো ছিল, হ্যাঁ ওগুলির তো আসলে ওদের তো দোষ নাই, সেই বায়ারদের, হ্যাঁ মানে বায়ার বলছে শোরুম মালিকদের আর কি, হ্যাঁ, যে ওদের তো এটা প্রাইস বাড়াতেই হবে টু বি কমপ্লায়েন্ট, তাই না? যেমন ধরেন আবার ধরেন অনেক রেস্টুরেন্ট যেটা করেছে, ওরা 10% থেকে 5% ব্যাট করে দিয়েছে, তাই না? এবার ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, হ্যাঁ রেস্টুরেন্টের ব্যাট 10 থেকে 5% হয়েছে এবার। হ্যাঁ, তো ওরা যেটা করেছে, ওরা হচ্ছে প্রাইস ঠিকই রেখেছে ওদের, হ্যাঁ ওদের খাওয়ার, ওরা ব্যাটের ইয়েটা কমাই নিয়ে আসছে। ঠিক আছে, তো এখন যেটা হচ্ছে কাস্টমারই কিন্তু পে বেশি করতে হচ্ছে, কিন্তু ওদের লাভ হচ্ছে এখন বেশি, কারণ ওদের গভর্নমেন্টকে দিতে হচ্ছে কম। বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা? ইয়েস, দিস আর দ্য ইনহেরেন্ট রিস্ক। যেমন ধরেন আমাদের ব্র্যাকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ইনহেরেন্ট রিস্ক হচ্ছে আমাদের মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রামে আছে। মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রামে এমআরএ প্রায় বলে না, আমরা যেরকম এই বছর আপনার 25% ইউজ করতে পারবো আমাদের, হ্যাঁ মানে আমাদের মাইক্রো ফাইন্যান্সের যে সার্ভিস চার্জটা থাকে ওটা 25% আমরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে খরচ করতে পারবো। এটা কিন্তু একসময় ছিল 15%, এরপরে হয়েছে 20%। হ্যাঁ, তো এই যে এই গাইডলাইন গুলো যে আসে হঠাৎ করে, তখন কিন্তু আমাদের মানে একদম পুরো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করতে হয়। তো হ্যাঁ, এইসব হচ্ছে ইনহেরেন্ট রিস্ক on which you don't have much control, or on which you can't do anything about. Am I clear, Ismail? Yes, ma'am. Okay. Acha, inherent risk is the risk that items will be misstated due to the characteristics of those items. Examples of issues that might increase inherent risk is balances or includes an estimate. Balance is important in the account. Financial statements are liable to misstatement because company is in trouble. Company is seeking to raise finance. Other motivation for directors to misstate the figures, such as profit targets or profit-related bonuses. Financial statements contain balances with complex financial accounting requirements or a choice of treatment. আচ্ছা, এটাতে যেটা বলা হচ্ছে যে ওই যে আমরা যেটা বললাম যে এটাতে কোনো একটা এস্টিমেট ধরা আছে, অথবা আপনার ম্যানেজমেন্ট থেকে এরকম একটা মোটিভেশন বা এরকম একটা আপনার মাথার মধ্যে মূলা ঝুলানো আছে যে এত টাকা যদি তুমি প্রফিট দেখাতে পারো তোমাকে কিন্তু প্রফিট বোনাস দেওয়া হবে। তখন এমপ্লয়িরা মানে উঠে পড়ে লাগে। ধরেন দেখবেন বছর শেষে আপনার অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং বা প্রফিট এন্টিটিতে যেটা হয়, সেলস করছে প্রচুর, হ্যাঁ মানে আসলে ওগুলো সবগুলো সেলস হচ্ছে কিনা, আরেকটা পার্টি রেকগনাইজ করছে কিনা, হ্যাঁ মানে ওইটা কিন্তু সবসময় ডিটারমাইন করাটা পসিবল না। হ্যাঁ, তো এই যে এই ধরনের মোটিভেশন গুলো অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট দি এমপ্লয়িজ আ লট। তারপরে অনেক সময় দেখা যায় যে আচ্ছা ব্যাংকে আমি যদি প্রফিটটা একটু ওভারসেট করি তাহলে আমার কিন্তু লোনটা বেশি পাবো, হ্যাঁ তাহলে এটা করি। হ্যাঁ, এই যে এই ধরনের কিছু ফ্যাক্টরস কাজ করে ইনহেরেন্ট রিস্ককে আর কি আপনার ইনফ্লুয়েন্স করে। ঠিক আছে, ওকে। The auditors must use their professional judgment and all available knowledge to assess inherent risk. If no such information or knowledge is available, then the inherent risk is high.
inherent risk is affected by the nature of the entity. For example, the industry it is in and the regulations it falls under, and also the nature of the strategy it adopts. এই যে এতক্ষণ যা যা কথা বললাম এগুলো কিন্তু এখানেই লেখা আছে, ঠিক আছে? আর কন্ট্রোল রিস্ক, হ্যাঁ, যেটা আমি প্রথম আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম দ্যাট ফলস মেইনলি উইদিন দ্য কন্ট্রোল রিস্ক বাউন্ডারি। সেটা হচ্ছে যে যেমন ধরেন কোনো সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি নাই, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে কোনো ইন্টারনাল কন্ট্রোল নাই, ওদের কোনো ইন্টার অডিটই নাই, ধরেন একজনই সব করছে, একজনই আপনার ভাউচার প্রিপেয়ার করছে, চেক করছে, সব অ্যাপ্রুভ করছে। এই ধরনের রিস্ক হচ্ছে কন্ট্রোল রিস্ক, মানে সে তো বুঝেই না, নিজের ভুল তো নিজে ধরতে পারাটা একটু ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? দিস ইজ কন্ট্রোল রিস্ক। আর ডিটেকশন রিস্ক হচ্ছে যে অডিটর হয়তো ডিটেক্ট করতে পারলো না, হ্যাঁ, যে আপনি অডিট যেটুকু করেছেন হয়তো বা আপনার স্যাম্পল সাইজ 5 লাখ টাকা, তা আপনি 5 লাখ টাকা থেকে বা 5 লাখ 1 টাকা থেকে সব অনেক ভাউচার দেখেছেন, কিন্তু 5 লাখ টাকার নিচে যে ভাউচার গুলো ওখানে অনেকগুলো আছে যেগুলো ধরেন অ্যাকাউন্টস কোডিং এ ভুল আছে, যেটা ধরেন রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার ওইটা আপনি দিয়ে রেখেছেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারে, বা উল্টাটা করে রেখেছেন, আপনার অ্যাসেট ঠিক মতো রেকগনাইজ হয়নি, আপনি অ্যাসেটকে রেভিনিউ হিসেবে রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার হিসেবে রেকগনাইজ করে রেখেছেন, ঠিক আছে? দিস কাইন্ড অফ থিংস। ওকে, am I clear up to here? ম্যাম ডিটেকশন রিস্কটা হচ্ছে যে অডিটর নিজে যে সে ভুল ডিটেকশন করতে কোনোভাবে পারতেছে না এবং এই ভুল দ্বারাই যে একটা রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছে এটার যে হ্যাঁ, মানে ও যে অডিট প্রসিডিউরস গুলো অ্যাপ্লাই করেছে ওইটার মাধ্যমে এগুলো যেটা ধরা পড়বে না, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে ডিটেকশন রিস্ক। এবং এই একটা জিনিসের উপর, এই একটা রিস্কের উপরে অডিটরে কিন্তু ফুল কন্ট্রোল আছে, কারণ আপনি যদি একটু ডিসকমফোর্ট থাকে বা আপনি যদি কনফিডেন্ট কম হন যে না ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকটু বেশি চেক করি, আপনি যত বেশি চেক করবেন ততই বেশি কিন্তু ভুল ধরা পড়বে, খুবই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, যদিও আপনি সব 100% চেক করতে পারবেন না, কিন্তু তারপরে আপনি যদি আপনার স্কোপ মানে আপনার কাজের স্কোপটা যদি বাড়ান, আপনার কাজের টাইমিংটা যদি বাড়ান, আপনি আপনার বেশি ম্যান ইনভলভ করলেন যে না তোমরা এই সব ট্রানজাকশন দেখবা, তোমরা সেলস এর সব ট্রানজাকশন দেখো, পারচেজে দেখো, তোমরা অ্যাসেট কি কি কিনেছে অ্যাসেট প্রকিউরমেন্টের পুরোটা পলিসি দেখো, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আপনার অতই অনেক কিছু বেড়ে আসবে, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে ডিটেকশন রিস্ক ইজ দ্য ওনলি রিস্ক অন হুইচ দ্য অডিটর হ্যাজ ফুল কন্ট্রোল, ঠিক আছে? This is the component of audit risk that the auditors have a degree of control over. Because if risk is too high to be tolerated, the auditors can carry out more work to reduce this aspect of audit risk, and therefore audit risk as a whole. The auditors will obviously consider how risky a new client is during the acceptance procedure and may decide not to go ahead with the relationships. However, they will also consider audit risk for each individual audit and will seek to manage the risk. It is not in the auditor's power to affect inherent or control risk, as they are the risk integral to the client. The auditor cannot change the level of these risks. The auditor therefore manages overall audit risk by manipulating detection risk, the only element of the audit risk the auditor has control over. This is because the more audit work the auditors carry out, the lower detection risk becomes, although it can never be eliminated entirely due to the inherent limitations of an audit. Clear? Yes, ma'am. Okay. কারো কোনো প্রশ্ন? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? No, miss, you may proceed. Okay. আচ্ছা। Okay. Identifying and assessing the risk. Identify করবেন কিভাবে, risk assess করবেন কিভাবে? ISO 350 says that the auditor shall identify and assess the risk of material misstatement at the financial statement level, the assertion level for classes of transactions, accounts balances and disclosures. মানে আপনার রিস্কটা দুই ক্ষেত্রে হয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আপনার কোনো ফিগারে ভুল, অথবা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেখান থেকে এসেছে, যেমন ধর আপনার অ্যাসেট স্কেডিউল থেকে আসতে পারে, ঠিক আছে, যে আপনি কত প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট এই বছর প্রকিউর করেছেন, হ্যাঁ, কত ডেপ্রিসিয়েশন দেখাচ্ছেন আপনি, ওই ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশন হয়তো ভুল আছে, যার কারণে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন ভুল হয়ে গেছে, ঠিক আছে, যেটা এফেক্ট করেছে আপনার প্রফিটের উপরে, ঠিক আছে? The auditor is required to take the following steps. Step 1, identify risk through the process of obtaining an understanding of the entity and its environment.
Step 2, relate the risk to what can go wrong at the assertion level. Step 3, consider whether the risks are of a magnitude that could result in a material misstatement. Step 4, consider the likelihood of the risk causing a material misstatement. যেটা হচ্ছে যে আপনি প্রথমটা আইডেন্টিফাই অডিটর কি কি প্রসেস আইডেন্টিফাই করতে পারে এটা আইডেন্টিফাই করলো। স্টেপ 1 আইডেন্টিফাই করলো যে আপনি কিভাবে বিজনেসের নেচার ওর এনভায়রনমেন্ট বুঝবেন, তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে এই এন্টিটিটা কি হাই রিস্ক এন্টিটি না লো রিস্ক এন্টিটি। তারপরে আপনি এভাবে অডিট নেচার সিলেক্ট করলেন, অডিট প্রসিডিউরস ক্যারি আউট করলেন, এবং অ্যাসারশন লেভেল বলতে যেটা আমরা বুঝি, যেটা আমি বললাম যে ধরেন ডেপ্রিসিয়েশন, আপনি প্রত্যেকটা ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করছেন প্রত্যেকটা অ্যাসেটের, হ্যাঁ, কিন্তু একটা অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আপনি ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশনে ভুল করে ফেলেন। Maybe for a big company that's not a big deal, but for a small company or for a small business it can be a big deal, কারণ আপনার ডেপ্রিসিয়েশন হয়তো বা কমে গেছে, প্রফিট বেড়ে গেছে, অথবা ডেপ্রিসিয়েশন বেড়ে গেছে প্রফিট কমে গেছে, ওইটা কিন্তু একটু সমস্যা হয়ে যায় ছোট ছোট বিজনেসের ক্ষেত্রে। তো অ্যাসারশন লেভেলে আসলে কোথায় রিস্কটা, এটা যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে তো ভেরি গুড, বুলসআই। কনসিডার ওয়েদার দ্য রিস্ক, যেটা হচ্ছে যে ওই যে আবার ম্যাটেরিয়ালিটি, যে কতটুকু ম্যাটেরিয়াল। হ্যাঁ, আমি কি অনেক বড় ফিগারস এর কথা বলছি, কোনো অনেক বড় এরর ফিগারস এর কথা বলছি, না অনেক ছোট এরর ফিগারের কথা বলছি, আমি কত বড় বিজনেসের কথা বলছি। হ্যাঁ, এবং এই রিস্কটা যে ম্যাটেরিয়াল মিসস্টেটমেন্ট ক্রিয়েট করেছে এটাই বা আমি কতটুকু শিওর হলাম, এগুলো হচ্ছে আপনার প্রথম নিজেকে কোয়েশ্চেন করতে হবে বিফোর ইউ আইডেন্টিফাই, আফটার ইউ আইডেন্টিফাই আ রিস্ক or you consider a balance or a figure to be not correct. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, significant risk. Some risks may be a significant risk which require special audit consideration. ISA 315 sets out the following factors which indicate that the risk might be a significant risk. Risk of fraud related to recent significant economic, accounting, or other development, the complexity of transactions, it is a significant transaction with a related party, the degree of subjectivity in the financial information, it is an unusual transaction. এটা কি বোঝা গিয়েছে? এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে সিগনিফিকেন্ট রিস্ক নিয়ে? নো ম্যাম। এটা কি বুঝাতে পেরেছি আমি, নাকি আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট বুঝাবো বলেন তো? বুঝতে পারছি। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, আর অন্যরা আরো কেউ বলেন, অন্যরা ম্যাম, ইট ইজ বাকিরা ক্লিয়ার। বুঝছেন? মানে আগের এক্সাম্পল গুলা এটার জন্য ম্যাডাম হয়ে গেছে, মানে ক্লিয়ার, the subjectivity and others, complexity of transaction. Okay. Routine non-complex transactions are less likely to give rise to significant risk than unusual transaction or matter of director's judgment. This is because unusual transactions are likely to have more management intervention, manual intervention, complex accounting principles or calculations, opportunity for control procedures not to be followed. ধরেন আপনি হঠাৎ করে আপনার কোনো একটা কোনো আত্মীয়র বা আপনার কোনো ফ্রেন্ডের বিজনেসে উইদাউট এনি ডিউ ডিলিজেন্স আপনি ইনভেস্ট করবেন। আপনি ধরেন একটা কোম্পানির ইডি, এবং আপনি কারো কোনো পারমিশন না নিয়ে ওখানে আপনি ইনভেস্ট করলেন, ঠিক আছে? হয়তোবা আপনি সিএসআর হিসেবে ইনভেস্ট করলেন, হ্যাঁ, বা সিএসআর থেকেই আপনি এটা করলেন যে ঠিক আছে আমি এটা করলে আমার সিএসআর হবে, এনহ্যান্স হবে, কিন্তু এটা কিন্তু একটু আনইউজুয়াল। সো বিং অ্যান অডিটর, আপনি যখন দেখবেন যে ও আচ্ছা আপনি এরকম একটা কোম্পানিতে, মেবি অনেক ছোট একটা কোম্পানি বা তেমন কোনো নামডাক নাই, আপনি হঠাৎ করে উইদাউট এনি ডকুমেন্টস, প্রপার ভেরিফিকেশন, ভ্যালিডেশন, আপনি কেন, হ্যাঁ, এবং আপনার ম্যানেজমেন্টের কারো কাছে এটার কোনো উত্তর নাই, দ্যাট ইজ সামথিং আনইউজুয়াল। এবং এটা কিন্তু অবশ্যই একটু রিস্কি ট্রানজাকশন হতেই পারে, কারণ ওইটা আপনি হয়তোবা জাস্ট আউট অফ কি বলবো ইমোশন আপনি হয়তোবা ইনভেস্ট করে ফেলেছেন। Maybe you felt at the heat of the moment that was the right thing to do, but you don't have actually very valid reasons for actually supporting your judgment. So
এইগুলো this can lead to very significant risks for a business of any size ঠিক আছে ডিউ ডিলিজেন্স ছাড়া ইনভেস্ট করাটা ইটস কোয়াইট রিস্কি হ্যাঁ yes এখন anything that you haven't understood or anything that you want to be clarified more anything I think I have yes my lecture is done anything that you haven't understood or where you want to be more clear ম্যাম এখন হচ্ছে অডিট স্ট্র্যাটেজি আর অডিট প্ল্যান দুইটার মধ্যে আমরা কিভাবে লিংক আপ করবো বা দুইটার মধ্যে রিলেশন কিভাবে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আপনার ছোট ঠিক আছে যে আপনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা আমি একটা আইটি কোম্পানিতে অডিট করছি আমি ওদের ইআরপি সিস্টেম দেখবো আমি 5 জন আমি ম্যানেজার সহ 5 জনের একটা টিম দিব আমি আমি ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট দিব ড্রাফট রিপোর্ট অমুক দিন দিব এটা হচ্ছে অডিট স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে আর অডিট প্ল্যান হচ্ছে আচ্ছা ইআরপির ভিতরে আমি কি কি দেখবো আমি কি কোন ইন্টারফেস দেখবো আমি কি ওদের পারচেজ ইন্টারফেস দেখবো ওদের অ্যাসেট মডিউল দেখবো আমি ওদের সেলস ফিগার কি সেলস ব্রেকডাউনটা দেখবো আমি ওদের বাজেটের সাথে কিভাবে অ্যালাইন করা আছে ওদের হ্যাঁ সিস্টেমটা আমি এটা দেখবো ওদের কোথায় গিয়ে ঠিক আছে আমি একটা ট্রানজাকশন করলাম কোথায় গিয়ে হিট করে ওদের কি পুরা বাংলাদেশে অপারেশনস আছে নাকি শুধু ঢাকাতে অপারেশনস আছে তাহলে ওদের কি কোনো ফিল্ড অফিস আছে তাহলে ফিল্ড অফিসের সাথে ওদের হেড অফিসের ট্রানজাকশন গুলো কিভাবে হয় ওই মডিউলটাও কি আমি দেখবো কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে যে ওদের অনেক ট্রানজাকশন হচ্ছে ওইটাও কি আমি দেখবো আচ্ছা তারপরে গেল যে ঠিক আছে ম্যানেজারের সাথে আমি 5 জনকে দিলাম ওরা কি কাজ করবে কয়দিন ধরে কাজ করবে কোন প্রেমিসেসে আমি ইনভেন্টরি কাউন্টিং এ পাঠাবো কয়জনকে পাঠাবো কতক্ষণের জন্য পাঠাবো ঠিক আছে আমি ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট ইনভেন্টরি কাউন্টিং রিপোর্ট কবে দিব আমি ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট কবে দিব আমি ড্রাফট রিপোর্ট কবে দিব আমি ফাইনাল রিপোর্ট কবে পাবো দিস ইজ অডিট প্ল্যান বুঝাতে পেরেছি ইসমাইল আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি ম্যাম আমি কি বুঝাতে পেরেছি यस ম্যাম ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা আর কারো কোনো প্রশ্ন ইসমাইলি খালি প্রশ্ন করে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করে না আমার খুবই কষ্ট লাগে একটু বলেন আপনারাও বলেন আমি কিছু মনে করব না বলেন এনিবডি এলস নাকি আমি অনেক ভালো পড়াই যে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন নেই which one জি ম্যাম এটাই ঠিক ও মা থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন না ম্যাম এটা মানে ফেয়ারলি ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট উইক ইনশাআল্লাহ আই ও ইউ ওয়ান এক্সট্রা ক্লাস বিকজ আমি লাস্ট উইক ক্লাসটা নিতে পারিনি সরি আমার ইনফ্যাক্ট ওই ইএমবি এর ক্লাস থেকে স্যাটারডেতে কিন্তু ওই দিন আমার টিচারই স্যাটারডেতে নিতে পারবে না বলে উনি ফ্রাইডে ক্লাসে শিফট করেছেন সো আই কুডন্ট টেক ইউর ক্লাস আই এম সো সরি তো আমি ডেট জানিয়ে দিব যে দিন আমি এক্সট্রা ক্লাসটা নিব আর আপনাদের জাকারিয়া স্যারের সাথে কেমন ক্লাস চলছে উনি কোন চ্যাপ্টার পড়াচ্ছেন এখন আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ ভালো করা 13 and 14 করিয়েছে 9 10 13 আর 14 এর কিছুটা পার্ট আছে কিছুটা আবার 9 থেকে শেষের দিকে পড়াবে ম্যাম টলারেবল এররটা কি একটু বলবেন আচ্ছা টলারেবল এরর হচ্ছে মানে আপনি ধরেন একটা বিজনেসের ক্ষেত্রে টলারেবল এরর ধরেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনার পয়েন্টের পরে আপনার ধরেন 19 আপনি শুধু ধরেন 800.19 কোন একটা ফিগারে ব্যালেন্স হ্যাঁ তো তখন আপনি শুধু 800 রিলেট এটা কিন্তু আপনি টলারেবল তাই না কিন্তু আপনার ধরেন 1 লাখ টাকা একটা কিছু কিন্তু 1 লাখ টাকা আপনি ওটা কনসিডারই করলেন না এটা নিব না এটা নিলে আমার প্রফিট কমে যাবে আমি পারচেজে আমি এটা দেখাবো না হ্যাঁ আমি এটা পারচেজে দেখাবো না আমি সামনের বছরের পারচেজ এটা আনবো দিস ইজ আনটলারেবল ঠিক আছে যে আপনি কিন্তু এটা কিন্তু আপনার মিসলিড করবে আপনার প্রফিট ওভারস্টেট করে দিবে
আপনার যত স্টেক হোল্ডার আছে, ডিরেক্টর আছে, হ্যাঁ, আপনার শেয়ার হোল্ডাররা বলবে বাবা কি সুন্দর প্রফিট করেছে, আমাদের এবার ডিভিডেন্ড তো অনেক হাই পাবো আমরা। কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা তা না, দিস ইজ আনটলারেবল। কিন্তু আপনি 800.19 কে যদি 800 লিখেন, এটা কিন্তু কোনো প্রবলেম, দ্যাট ইজ টলারেবল। ঠিক আছে, ওকে। টলারেবল মানে হচ্ছে আপনি কতটুকু টলারেট করবেন। যেরকম অনেক অনেক অর্গানাইজেশনে দেখবেন যে ফ্রডুলেন্ট সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে ইনটলারেবল। ঠিক আছে, আবার অনেক ম্যাম এখানে কি ম্যাটেরিয়ালিটির ম্যাম এখানে কি ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেলের নিচে থাকলে ওটাকে আমরা বলি, মানে ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেলের নিচে থাকলে এটা টলারেবল, এরকম বলি নাকি আমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম এরকম। অথবা আপনি একটা জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই করেন, হ্যাঁ, যে ওই যে আমি বললাম যে পয়েন্টের পর আপনি কত ডেসিমেল নিবেন, হ্যাঁ, বা অনেক সময় দেখা যায় যে পয়েন্টের পর ডেসিমেল না নেওয়ার জন্য আপনার হয়তো বা ব্যালেন্স শিট মিলছে না, তখন আপনি বলতে পারেন আচ্ছা এটা তো টলারেবলই আছে। হতে পারে না যে আপনার 1-2 টাকার জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে মাথা গরম করে ফেলতেছেন, কিন্তু কোথায় আছে ওই ডিফারেন্স আপনি খুঁজে পাচ্ছেন। পরে অনেক কষ্ট করে বের করলেন যে ও আচ্ছা আমি যে সব রাউন্ড ফিগার করে ফেলছি, ডেসিমেলের পরে যে নেই নাই ওইটার জন্য। দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ টলারেবল। কিন্তু তার টলারেবল ইন দ্য সেন্স যে আচ্ছা আমি এটা নেই বলে ফেলছি, তাই বলে আপনার কিন্তু তারপর কিন্তু আবার এটা ক্যালকুলেট করে আপনার কিন্তু ব্যালেন্স মিলাতে হবে। ওইটা কিন্তু আবার টলারেবল না যে আমি 2 টাকা দিয়ে ব্যালেন্স শিট মিলাতে পারিনি। ঠিক আছে, আন্ডারস্টুড? Yes, ma'am. আর কোনো প্রশ্ন কারো? Any other questions? No. আচ্ছা, নয়তো আমি আপনাদের ব্রেক টাইম খেয়ে ফেলছি। তাহলে তাহলে আমি আজকে এখানেই শেষ করি। ঠিক আছে, আমি এটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব হ্যাঁ খুব শীঘ্রই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে, কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয়, আমার নাম্বার দিয়ে রেখেছি, প্লিজ আমাকে ফোন দিবেন। অনেকে যদি মনে থাকে না আমি ক্লাসে কথা বলবো না, আমি কোনো সমস্যা নেই, আপনারা আমাকে ফোন করতে পারেন, মেল করতে পারেন, আবার হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই, আই উইল অ্যানসার ইউ। ঠিক আছে, আপনারা যতক্ষণ না বুঝবেন আমি ততক্ষণ অ্যানসার করবো, নো ইস্যুজ অন দ্যাট। Okay, ma'am. ওকে, আপনারা কেউ যদি শাই ফিল করেন ক্লাসে কথা বলতে, কোনো প্রবলেম নাই, আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে ফোন দিবেন, কোনো সমস্যা না। ঠিক আছে, ওকে, দেন গুড নাইট, হ্যাভ আ নাইস উইকেন্ড, ভালো থাকেন সবাই। Okay, ma'am. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আপনিও ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। জুয়েল রানা ভাই আছেন? কেউ কি আছে? বলুন। আচ্ছা, নেক্সট ক্লাস কোনটা? মানে আমার লিংক আসছে বিজনেস ল না, ওইটা লিংক আমার এখানে আসে নাই, মানে জাস্ট 2টা মেসেজ আসছে, আই মিন 2টা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভাইয়া।